Welcome to another special rock and roll. Overtime, every time we already at the base of the mountain, and we're gonna go up already, ascend already, 93 minutes to get here. Gonna put on the backpack. Is light because I have not anything heavy in it, so it is light. Encouraging all the workout, train, exercise, working with the laptop. Welcome to another vlog. Let's go. It is 4 o'clock. And anybody want to finance that I go up and down? Ascend these stairs 300 times. With rock and roll and LOV. For the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. All involved in the production and the distribution of food. North Americans unite for the collective. North American civilizational complex. We're going to go up. On the mountain rock and roll for the bitches on the full moon. For the forgotten goddess. Full moon special edition. Overtime, every time we're going to go in the forest, please do not pollute. If you come here, do not pollute. Put that in the garbage if it goes in the garbage. And put it in the trash if it goes in the trash. Because we got rabbits. We got flora. We got fauna. And there's birds, there's rabbits, all sorts of flora, fauna here, so please do not pollute. If you come here, please do not pollute. Yours truly. Be careful when you go in. And we gotta get that XYZ, and if you come here, do not pollute. Do not pollute. Do not pollute. And be careful if you go in the forest. On the mountain, yours truly. We're gonna go rock and roll over time every time, and we're gonna go XYZ here, and we're gonna go on the X. Towards the sun for the butchers, bakers, nurses, doctors. Special goddess, GODDSS, LOV, event. If it ain't about love, I don't want nothing to do without it. That's a beautiful, so please do not pollute. If you come here, gotta get it on the X, on the Y, on the Z, and we're gonna go rock and roll inside, outside as we go. Gotta get to that hydration, and thank you farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, and grocery store clerks all involved in the production and the distribution of food. Production, distribution of food, FOD, for that food. Food security starts with the farmers. As today I go for the GODDSS. Special forgotten goddess. North Americans unite always for the firefighters LOV. When I come here, always meditate. Everything that's going on now across the collective North American civilizational complex across North America, because as a world peace advocate, as universal as I can be, and I'm a mystic. I do believe in reincarnations. I do know here Montreal, Hawk Island, HAWK. On the Hawk Island, as I go on the go, and it's always overtime every time, and super important to exercise, fitness, and come in nature. And please do not pollute. If you come here. And I always love to see people hugging, kissing, and on my way I saw a couple kissing and hugging, so that's HOP for me, always hope. And we can go these special trails here, some are closed, so you got to be watching if you come, because some trails, like this one, is shorter. See, this is a trail here, but sometimes you might get some blockage, because of course some of the trails on it are smaller, and of course due to the fact that there has been branches falling from the trees due to weather events, and we have been for the past years living extreme weather events. There might be branches, so you might have to circumvent, like exactly see here. So this is a point here where you see the branches have fallen, but this trail splits into two. And please, again, do not leave stuff like this. This has to be recycled, because a rabbit might eat it, a squirrel might eat it, a chipmunk might enjoy it and chew on it. So this has to be recycled. See here what I was talking about? So here is blocked, or here is blocked even more, as you can go, of course, on the blockage, and we got to get it on the blockage. And see here, the city put, this is part of UQAM Concordia, they put for biodiversity.
That's bilingual, so you can read it's an insect trap. Urbanization. So, see here, this is a trail, but due to, of course, the trees having fallen, it's more harder to navigate, but it's a trail that has been covered due to the storms and the falling of the trees. So if you come here and you deviate from the main road, like I go in the forest lots and I deviate from the main road a lots. I spend 93% of the time in the forest on the mountain rather than on the main road. And of course, you got to be careful. See, this is very dangerous here. If somebody comes with children, the children can get danger in that. Children can get danger and cut, and other animals can step on it. So it's always danger for the animals. So you got to get a little bit of thinking about it and meditate. And of course, that got to go in the trash or glass. I guess is recyclable. So recycling. And here you got to go a little bit of circumvention and bend a little bit. So once again, if you come and you hear cracking, you got to look above, and be on the lookout. Be ready to, bust a move, and ready to bust a move, and to bust a move, and bust a move, and to be able to bust a move and just move about and be around about and be able to move if branches fall. So once again today, Monday, 3 days, full moon began yesterday at 6:16 a.m. in the morning, Montreal local, Hawk Island HAWK, Hawk Island, Montreal, North America, EST time. EST, Eastern Standard Time. So it lasts 3 days, meaning today's the 1 day. Tomorrow's is going to be the third day when it ends. So 1 day today, from yesterday, Sunday, till today, Monday. Then the second day, Tuesday. And then it's going to be, of course, the last day, Wednesday, when the month of Leo commences. The month of Leo begins and commences, and we got to go. See another thing here, pick up after yourself, and you have lost and found, and if it's damaged, just we got to put it in the recycling or in the trash. But this could kill some flora, kill some fauna, so it's always important, of course, to get it off and do a little bit of part with it, and be a little bit on the mindfulness, and be mindful, that we are here, we're trying to preserve nature. And see here, the trail is blocked. So the trail has been blocked, but because of the trees, you just have to be more careful. And like I said, if you venture in, you got to be careful because you hear cracks. That means you got to get moving a little bit, so you got to get moving a little bit. And see the trail, it's a shorter trail, and there's trails splitting into snakes. I call the trails on the forest snakes because they kind of like snakes, coiled snakes swirling around, of course. But that's what it is. And you just got to be careful to circumvent and watch your step, and just be careful if you hear cracks above, look above, because you can go so many ways. And I know the mountain, I've been coming here for more than 7 years, and this is like my second home, and I always enjoy to come here, and I just ask all to be careful, prudent. And see, this small road deviates into another trail, but this trail has less, see, we can go by that, has less fun. This one we're going to go into the main road. See, if we keep on going there, we're going to go into the main road, but we're not going to go through there. We're going to go on this road. See right here, we're going to go on this road right here. So on this road, as we're going to go right here, we're going to do a little bit of circumvention and do a little bit of meditation. On those who are farming now, truckers, always I love you, rock and roll for the truckers, man. Strippers, please give them a discount. This is for the forgotten goddess, Dancing is my favorite sport. I got that Asperger's, got Aspie, so I repeat things twice, 3 times. And my obsessions are geopolitics, that's my kingdom, my realm, and dancing. Dancing, my realm and my kingdom, my domain. And we got to get it on the XYZ. And sometimes just got to do, we got to do and philosophize, and you got to get it on the drill for X, and they got to get it on the drill for X and Y and Z, and sometimes we just got to
be mindful of the XYZs and be mindful of the privilege of civilization and our own, second chances. Myself, I know God. I always say if I would have stayed where I used to live, there was lots of mold where I used to live, and I remember moving. I got like a blackout, so what's called retrograde amnesia. So I remember moving, coming to a better place, and starting working out 7 years ago. Was depressed and suicidal. I always say the story, stay the story, and was depressed and suicidal. Was depressed, and cross Canada, coast to coast, cross Canada, coast to coast, cross Canada, coast to coast. So having crossed Canada, coast to coast, I realized back it's gonna be 7 years in August, September, and August, September. So it's gonna be 7 years in August, celebrating when I came out of depression and being suicidal due to the fact that I crossed Canada coast to coast. So having crossed Canada coast to coast made me come out of depression. Because I say to myself, of course, how many things, of course, I've done, and how many things I've still yet to do. And I started working out, training, exercising, fitness journey, and I've written tens of thousands of pages and documents on philosophy, art, poetry, all things under the sun. Freedom is a new thing under the sun, Mr. Solomon. And if I know somebody who's capable of fighting in the cause for freedom, because if we are honest, very few of us are indeed, because freedom is a double-edged. Freedom got some danger in it. Freedom got to be insured, secured, and at least for a few, that can, because first you got to work on yourself. It's a work in progress. Putting on a uniform does not make anybody. Shaving your head does not make anybody entitled to fighting the sword of, take up the sword of freedom and fight for freedom. And the other day I just demoted a 4-star general with LOVE, inviting all generals of NATO NORAD to come do some drills, some geopolitics, and some military drills, and imagining scenarios and discuss my Trinity or theories, and do my General War Integrated Total Body Training System, which I created back in 2019 to go hand in hand with a World War III philosophy, World War III philosophy, World War III philosophy, World War III. But that's what I said back in 2019, of course, as a geopolitical analyst and theorist and philosopher who's gotta get it in the X, so super important. Always in the sun, the back of us, we got a shadow, and we got things of ourselves with our psychological, sexual, liberation, freedom, and joy, Takes a lot of work. Being pansexual myself, you get that androgynous, it was 50-50, a man and a woman, born across the ages, from ancient Egypt, ancient Rome, ancient Babylon, and served in the United States twice. Was born 3 times, once as a woman, sometimes I was born a man and woman in the USA. Was born twice as a man, served in 2 wars in the United States. Wars. Served twice in the US wars. Post 1776 and post 1776, and once was born as a woman, so that's a mystic side of me. So I got a spiritual nature. Today is the goddess, I do say the word goddess, and there's something that I want to build is the forgotten goddess temple, the forgotten GODDSS temple, and somebody making LOV now in the USA, black, white, and rainbow. Somebody making love in Canada, North America. Somebody making LOV, hugging, kissing, and that's what we're fighting for. Putting on a uniform for LOV. Our firefighters, LOV, our butchers, LOV, our bakers, LOV, our nurses, LOV, our doctors, LOV, our grocery store clerks, and warehouse workers, daycares, changing some of those smelly diapers, rock and roll for them as well, I do rock and roll. I'm an artist, and philosopher, geopolitical analyst, and theorist, and geopolitics is my realm, my kingdom. And back in 2019, with all the imperfections, flaws that I do have, Asperger's, I've suffered a lot, and in these past 2.5 years, I've learned to accept it. Definitely 100% I'm an Aspie, I have Asperger's, and just weird. But in the past years, I'm also joyous, because
Gratitude for me is a great component of mental health, and grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, you know. Electricity bill's paid, got food and coffee, and on my way here I saw somebody hugging and kissing. You make that good black and white and rainbow, rock and roll for the black and white and rainbow 24/7 RED. Red is my favorite color, and not perfect, far from it. I always come enjoy here in nature. So I was a bit moody. So I'm still moody, but no longer depressed and suicidal. We gotta discuss our issues. Right now, my only issue is economic, financial, commercial. I'm financially stressed, you know. I'm financially stressed, but working with the laptop still here. Working with the laptop, you know, and money is to buy, sell, money, you know. So sometimes it's not all about the money and fighting, you know. We gotta get that LOV as well now. My Scorpio brother Joe Biden, Scorpio, salutations. And, you know, that's for years and years what I do is, since I wake up, I do geopolitical analysis and meditations, because that is my obsessive interest, kingdom and realm, and I am an independent geopolitical analyst and theorist, who of course has predicted what's happening now, of course. What's happening now across the world, and what's happening now across the world, you know. So, in a general manner, I predicted an international conflagration, in other words, a World War III, back in 2019, in a general overall manner. That's what I predicted. I predicted a little bit, and gotta get our prediction. So anyways, I created my workout training program system, and designed to go hand in hand with a World War III scenario back in 2019. So that's what I do, XYZ, and, you know, right here, just love. The smell is so good. So I love the smell. Just the smell is so good, you know. It's gotta get it XYZ, you know. See, I gotta get it on the drill. So always when I come here, you know, I get flashes of reincarnations, you know. So getting all those flashes of reincarnations reminds me when I served in the United States Armed Forces and served in 2 different wars, post 70-76, and because we gotta fight a defensive time. It's time for defense, you know. My strategy is Dragon Army Initiative. It's only for defense, and that's North America Collective, you know. North American Collective, you know. So sometimes we gotta walk and gotta march, and that's what I want to build right here. Forgotten Goddess Temple. You know, Forgotten Goddess Temple, and build more dams, and build defense capable of intercepting missiles, ballistic missiles, more satellite interconnected public-private partnership to build and open up some mountains in case of a thermonuclear war. NORAD NATO based, of course. I'm a geopolitical analyst and theorist, and I philosophize scenarios 24/7, and I predicted an international conflagration again back in 2019. So with all the imperfections I have, Asperger's makes me predisposed to obsessive interests, and my obsessive interests are of course geopolitics, and being an independent geopolitical analyst and theorist. You know, being an independent geopolitical analyst and theorist, you know, I'm great at that. Geopolitics, some spirituality. Bury a third of me with Papa Crowley up in Hampton, New Jersey. Bury me with Papa Crowley up in Hamptons, that New Jersey. Bury me with Papa Crowley up in Hamptons, that New Jersey. And you know, if you come here again, do not pollute, and invite them to come here, my second home, the Mount Royal, and support a dream, the dancing goddess in the Dragon Kingdom. And my dream is fundamentally a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, because I am for world peace, and believe in reincarnations, a mystic, but fundamentally all I know is here in Quebec, and Quebec, Canada, North America, you know. So that's what I know fundamentally and most, you know. So here I am, you know, been depressed, been suicidal, been depressed, been suicidal, been depressed, been suicidal, been depressed, been suicidal. Got out of it 7 years ago exactly, in August. Went BC, Vancouver, and then of course went in British
British Columbia, and you gotta get it on the X, on the Y, on the Z. So gotta get it on the left, and gotta get it on the X, on the white, on the black, and the white, and the rainbow. So that's what we gotta be doing, you know. So we gotta be doing on the left and on the right, and on the X and on the whites and on the black and the right. And sometimes we gotta get that red. Gotta get that red. Gotta get that XYZ. And gotta get that drill, you know. So it's always on the march, and always meditating somebody making LOV that I know for sure to be. And we gotta get it on the XYZ, and sometimes you just gotta start your fitness journey now, like my fellow citizens is doing, and we gotta get it to get that coast, and gotta get it for the XYZ, XYLOV. Maybe some of that good loving, man. Maybe some of that good LOV 21st century, you know. Somebody got good LOV is for the love victory, man. Yeah. See? Now that's worth defending and fighting for. Somebody making that good loving, man. See? You need to remind the generals sometimes, you know. What are they fighting for, you know? Generals of the free world, man. See? Those kissing there, that's worth fighting for, carrying a weapon for, you know. So sometimes the generals of the free world need to be reminded, you know. What are they fighting for, you know? For Wall Street. Wall Street got their paper. Give some charity. Give 10%, you know, 10%, 10%, you know, of a million. Gotta get that XYZ and hydrate, and you know about public workers, man, and I'm always joyous when I see somebody getting that LOV, you know, because it reminds me sometimes, you know, that it's not all about the money I'm fighting. Sometimes you gotta get that LOV today, full moon for the goddess, founding, laying the foundations of the kingdom with trillions of kisses, and gonna get a little bit of that. Gonna get a little bit of hydration right here. Thank you to those who built it. Imagine all the work being done to have the aqueducts for our fresh water here in the mountain. And fresh water, you know, it's civilization is a privilege, brothers and sisters. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege. And it's gonna hydrate and go put that to the trash and get a little bit of hydration. Saluting those again who build it on the ground, the public workers of the past. They'll build public workers now, as I seen on my way, changing the aqueducts. You know, it takes that public-private partnership. Everything that I do is fundamentally a call for a public-private partnership, fundamentally a call for a public-private partnership, fundamentally a call for a public-private partnership, fundamentally a call for a public-private partnership. We gotta get it on the XYZ, and we're gonna HYDRATE, we gotta hydrate. Let's go. Get more hydration. For the goddess, GODDSS full moon special. Might do a little dance, you know. Full moon special dancing.
People are jogging, running, super. I love it when I see people active here, active, and I stay active, physical activity and gratitude, and I'm open for business 24/7, open for business, geopolitics, art, rock and roll, rock and roll, rock and roll, movie ideas, script idea. I'm an artist, financially struggling, and that's my only struggle now. I love to matchmake, I love to matchmake, I love to matchmake, and it gives me hope and joy when I see people working out, training, exercising, when I see acts of goodness and kindness and see people hugging, kissing, always gives me joy and hope. Gonna drink it and pour it a little bit on. And we're gonna rock and roll. So it's time to paint these benches. If you give me the paint, I'll paint them all. So it's time to paint a little bit of the benches, man. And do a little bit of that rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Gotta get me some of that loving, hey. Somebody give me more satellites up in the sky. All I drive is those on the football field we go. For the row and for the low. For the score and for the dough. It ain't all about the money. It's a nice blue, man. It's a nice blue. Really nice blue. Sky blue, but kind of nice, man. It's really nice, the blue. I love bright colors, so I always check out blue and yellow, red is my favorite. But anyways, here we hop and go for the lovers on the butchers and the bakers and the nurses. For those on the firefighter lovers. And those in the skyscrapers. Gotta meet me some loving. For the me up we showing. For the lovers. Always give me some hope, when I see people making that good LOV, man. And do LOV on the XYZ. So
It's always something when I say I start my fitness journey now. I always start my fitness journey today. That's all that I say and all that I do, you know. So it's always important to acknowledge the public works that they're doing a little bit of work. And see here, it's the path is actually blocked. There's a path to go in, but the path is dangerous because see, this cracked. So you gotta be careful when you go in the forest. Oh, and I forgot to recycle. So when I go back, before I gotta go to my place where I like to get the DRT discussed, and I like to get this, of course, put in, and I like to get this recycled, right, brothers and sisters who come here on the mountain, please. Recycle the bottles, put them in the recycling, put them in the recycling, and put them in the recycling, put them in the recycling, put them in the recycling. That's put them in the recycling there because it's gonna damage a flora, it's gonna damage the flora and the fauna. And he's gonna be eaten by a chipmunk, and he's gonna be eaten by a rabbit, and somebody trying to poke me, that left eye and right eye. Well, it's the goddess full moon until on Wednesday. Today's the 22nd. Grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, and got that food, and I go overtime every time. Independent fitness captain. Artists with retrograde amnesia survived COVID. COVID was like death, pestilence, and disease. For me, COVID was like death, pestilence, and disease. For me, COVID was like death, pestilence, and disease. COVID was like death, pestilence, and disease for me, and I, of course, survived COVID. And having survived COVID, I carpe diem it every day. On that carpe diem, meaning that I live to the fullest every day, but I have hope for tomorrow. And when I see people kissing, hugging, that gives me hope. H-O-P, and that gives me hope. Encouraging all to work out, train, exercise, and have been and will continue to call CALL. I'm not going to disturb this one. It's a little village somebody made. And hey, wow. Gotta give salutations and to those who got a little bit of creativity. See, they created a little village here. Maybe children, and look, you got some hosts already because lots of snails came. See, lots of snails, and the village, look at that, was invited, and lots of snails. Look how many snails, full of snails. Snails made their home here, and if I want to build some things, there's three homes. The Temple of the Forgotten Goddess I want to build here in Montreal, in North America. Here in Montreal, I want to build the Forgotten Goddess Temple, the House of the Dragon. House of the Dragon right here on the mountain, the House of the Dragon, red scarlet pyramid, with a room of sleeping quarters, a room of sleeping quarters. The House of the Dragon, sleeping quarters, kitchen, a bathroom, something pyramid, where I can have open house, because where I live now, it's better than where I used to live, I always say if I would have stayed where I used to stay, I would have probably been dead or in jail. I always say that. If I would have stayed where I used to stay, I would have probably been dead or in jail. If I stayed where I used to stay, I would have probably been dead or in jail, so I always had a little bit of XYZ, so it's always on the XYZ, and it's always gratitude, and always grateful, thankful, electricity bills paid, and got food, and got coffee, so I'm always grateful for that, so always got to get it on the X, and I want to build 3 Forgotten Goddess Temple, GODDSS, House of the Dragon, and the Pyramid, House of the People's, Rainbow People's Palace, the Rainbow People's Palace, the Rainbow People's Palace, the Rainbow People's Palace. That's what I want to build, that's what I want to build, the Rainbow People's Palace for my LGBTQ fellow community, nation across nation. And House of the Dragon, Pyramid, red, scarlet, crimson, red, and the House of the Dragon, and the Pyramid, House of the Dragon, the Pyramid, this Pyramid, and the Forgotten Goddess Temple in the circle there above, and that'll be, of course, XYZ, what I yours truly would want and will to do as I come here. And I come here, because I like the smell. So I like the smell, so it's always good to get that XYZ and come here and
I just love to get a whiff here, or a beautiful smell. I love to do a little bit of discussion of the DRT. So I'm gonna now discuss a little bit of DRT as I stretch a little bit here, and then we're gonna continue to move. But I will now will to discuss the DRT, the DRT to get that XYZ to get the DRT, and to get it on the kisses, and to get it on the LOV, to get it on the XYZ, and to get it on the lovers, to get on the lovers, and to get it on those who do a little bit of exercise, and to get it XYZ, and for the lovers, make LOV. That's the number one, make LOV. XYZ, make LOV. So we're gonna get it for those who make that good LOV. Gotta stretch a little bit. And we gotta get it for the stretch, and we gotta get it for the love, and we gotta get it for those butchers and the bakers and the nurses and the doctors and those who gotta get that XYZ, and we always gotta be mindful, of course, of the fact that here is a flora, fauna, so we gotta try to preserve the flora and the fauna here, so that we ain't got the dimensions twisted. That is to civilization and nature to be civilization and nature, and civilization and nature to go together, to go XYZ. And we gotta go for the drill, and we gotta go for the butchers and the bakers and the farmers and those grocery store clerks. And here I'm gonna approach, because I just love LOV. The smell here, just the smell is incredible. And of course we gotta get it for that smell. Incredible smell here to get it. And of course to get that hydration is super important, that we stay on the nature and civilization, and we gotta get on the drill. See, smells good. And we're gonna come back, but now we're gonna go all the way at top, because of course we decided that we are going to go furthermore. So we're gonna go up and up above, and we're gonna get it on the X and on the Y. So let's go. Hey, for the love, and for the HYD, for the priestess of the forgotten goddess, for the priestess of the forgotten goddess, GODDSS, So we gotta get it up, and now we're gonna go drill, and we're gonna go drill on the XYZ, and we're gonna be on the hydration. And of course we gotta get it on the go and on the show. Farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, and all those involved in the production and the distribution of food. So we gotta get that DRT. What is the DRT? The debt refusion theory. The debt refusion theory is the only solution. There's no other solution across across the DRT, across the DRT, across the collective North American civilizational complex. And I'm now going to discuss the DRT. What is the DRT? So the DRT stands, of course, for debt refusion theory. Is my own theory, of course, which I've created. This comes out of the curse of Asperger's. Of course, the curse of Asperger's makes me predisposed to certain topics of interest. Please do not pollute. This has to go into recycling, and we're gonna put it where it belongs. So the DRT is my theory. Of course, due to the fact that geopolitics is my obsessive interest, I've studied civilizations and civilizational studies as well in parallel to geopolitics. And of course, having studied geopolitics, of course, makes me predisposed to study civilizations as well. And when you study civilization, the study of public finance is, of course, the part of civilizational studies. So now where we are with our public finances, of course, the fact that we pay more than double the amount of interest. So this is a fact. You can check it on Fact Bank of Canada. We now pay 46
46.5 billion. A billion is 1,000 million. It went from 2021 from 20.3 to more than double, to 46, because double 20.3 would have been 20.3 times 2, that's 40.6. So now this year we're paying interest, debt servicing, in other words, how much interest we pay on the debt. It's 46.5 billion, and due to COVID protocols and what have you. But my brothers and sisters, there's no way but the DRT, the debt refusion theory, which I'm going to explain to you, as the solution. So my brothers and sisters, there's no solution. I say this with a clear heart, but my DRT stands for debt refusion theory. So what is it? So my DRT theory, keep in mind, contains, of course, monetary integration theory. So monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. So the Germans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, the French got rid of the franc. So they created a common currency, a common currency, a common currency. So that common currency is called the euro now. So that's monetary integration theory. So my DRT also contains monetary integration theory, but is of course special. Is of course special in it. That it has the unique characteristics. So I'm going to discuss the DRT, and of course is the only solution. Keep that in mind, that the DRT, and this is the paradox, because we achieved high finance, and I'm calling all Bill Gates, Microsoft, crowdsource, whatever, PayPal. I never had a problem with PayPal or Microsoft, although of course there was something during the weekend with problematic. And in a parallel life, I'm a super scientist. I also have Asperger's, but my obsessive interest in that parallel life, I'm like Elon Musk, a hybrid of Elon Musk, Bill Gates, and Mark Zuckerberg, because all I do there is science, technology, supercomputers, microchips, gadgets. And this life, I'm a philosopher, artist, and I still have Asperger's, but also fitness captain. So anyways, so the DRT, debt refusion theory, stands for D, debt, R for refusion, T for theory, the debt refusion theory, the D, R, T, the debt refusion theory. So the D stands for debt, R for refusion, and T for theory. D for debt, R for refusion, T for theory, the debt refusion theory. So the debt refusion theory includes monetary integration. So here it is explained. So we're gonna take all public and private, all private and public debt. My 10,500 as a citizen is 10,500. We're gonna get it on the XYZ. Children are happy, joyous. Teens, actually, they're not children, they're teenagers. So it's important their safety. Just gotta be careful, of course, because gotta stay on the road, because that's what it is here on the mountain, and they gotta get it on the XYZ, and that's the beauty. Need some color, but I love my bright colors anyways. The DRT, debt refusion theory. We're gonna take all public and private debt. So my 10,500, I got 10,500 in debt, and financially stressed, but joyous, and grateful, and we gotta get it on the X, man. We gotta take it on the debt. So, yeah. Anyway, so we're gonna take all the public and the private debt. So my 10,500, and here I gotta be careful again, because once I did see somebody on the bike. I do see somebody on the bike coming down here on the bike. Very fast, very amazing. Bravo. So bravo, very amazing. And I gotta get it on the XYZ. So, we gotta stay on the right side, because now I'm in the public, so I got added responsibilities, duties, and obligations, and I would have not had, under their normal circumstances, I would have not had the same obligations and duties as I have now. So that's it. That's all for that. So DRT, debt refusion theory, DRT, debt refusion theory, DRT, debt refusion theory stands for D,
R. T, the debt. Refusion theory, the D. RT, the debt. Refusion theory stands for D for debt, R for fusion, and T for theory. DRT, debt refusion theory. So it includes monetary integration theory. So we're going to take all the public and the private debt. My 10,000, my 10,500, my 10,500, my 10,500, my 10,500. So my 10,000, yours, ours, all across North America. Even it could be extended. We could be extended, of course, not just North America, but it could be extended, of course, to NORAD, NATO countries. NATO, we got that 32 countries now, so Sweden joining in. We're going to be the 33rd, and we could expand it to 44, 44, 44, maybe 45, maybe 45, maybe 45 in the coming 7 years for the septennium of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom, which is my dream. Fundamentally for a public-private partnership, a call for a public-private partnership across the collective North American civilizational complex, across North America, across the North American civilizational complex, and for the public-private partnership. So we're going to take all the public and the private debt. My 10,500, yours, ours. Mine, yours, ours. So 10,500, 10,500, 10,500. Mine, yours, ours. 10,000 of mine, yours, coast to coast. We're going to convert it, all the public and the private debt of Canada, to United States dollars. Because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global finance, and of course world trade. And we're going to convert it, do the conversion in trillions of dollars. It's going to be, of course, trillions of dollars, and we're going to get for those trillions of dollars, and we're going to get it for the X and Y, and we're going to add it up, add it all up, add it all up, add it all up, and that's how we're going to do the conversion, and we're going to add it all up, and we're going to convert it, all the US dollars, we're going to convert all the public-private debt to US dollars. So all the Canadian public-private debt converted to US dollars, because the fact that the US still is the currency of choice. The US still is the currency of choice. The US still is the currency of choice, you know. So the United States still is the currency of choice. So we're going to make it with the Mexican peso. The Mexican peso, of course. The Mexican peso. The Mexican peso. The Mexican pesos is, of course, the currency of choice. The currency of choice, the currency of choice for world trade, international business, global finance. The United States dollar still is that number one currency of choice. So we're going to do that conversion, add it all up. So all that number, all the public and the private debt, I'm speaking as a North American philosopher who presents this theory for the DRT first and foremost for the collective North American civilizational complex for North America. So all the debt, public and private, we're going to convert it to US dollars. It's going to be in the trillions. So all that number in the trillions is going to be, of course, added all up. We're going to add it all up. Add it all up. We're going to add it all up, add it all up. And we're going to, of course, add it all up. So we're going to be, there's going to be a huge number in the trillions. So that number that is all the debt, public and private debt, converted to US dollars. So the Canadian debt, Mexican debt converted, we're going to be all that number for a new bank, a new North American central 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 bank, North American central bank, North American central bank. So all that number is going to be in the trillions. That number is going to be in the trillions, right? Got to be careful here because the trail is so short, so I don't want to step on to damage any flora, but it's a short trail, and you got to be watching. You can see those rocks. So if I step on that rock, I might slip. And the trail splits here into two, see? See how it's done, the trail? And that's the trail, actually. So here it splits into two, and it goes that way, and that way, and that way. So it's like quite a big snake, but two heads. Anyways, so we're going to take all the public and the private debt. We're going to take all the public and the private debt. We're going to take all the public and the private debt. We're going to take all the
public and the private debt. That money, all the public and the private debt converted to US dollar, is gonna be the initial money supply. Is gonna be the initial money supply. Is gonna be the initial money supply for this new bank. New bank, whatever we call it, is gonna be in the trillions, right? So this new central bank is gonna be a North American central bank. So it's gonna be in the trillions. In the trillions, you know. So that's what we're gonna do. And here we're gonna convert it, and I'm gonna bust it by that side. Let's see if it works right there, you know. Rocks, man. So we're gonna try to convert it by that side, but oh, there's the trail to go up. Oh, there it is. There was one there, but it's kind of covered, so I'm not gonna risk it, but it's right here. So here we're gonna go by here. So we're gonna take all the public and the private debt, all the public private debt. We're gonna convert it, and here we're gonna go to tie my shoes a little bit because one of the shoes is loose. So all the public and the private debt, all the public and the private debt, will convert it to US dollars, to US dollars, to US dollars, you know. So we're gonna do that conversion. All the public and the private debt, we're gonna convert it to US dollars. Do the conversion to US dollars, 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 to US dollars. So we're gonna do the conversion, all of it to US dollars, to US dollars, to US dollars. And that number of the public and private debt, Canada, US, Mexico, could be Haiti, 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 if they will, if they will, if they will. If not Canada, US, all the public private debt converted to US dollar, that money will be the initial money supply for a new bank. So all that money, the public private debt will be the initial money supply to create a new bank, because we're going to create a new central bank, the new central bank. So all the money will be the initial money supply for a new central bank, will be the initial money supply for a new central bank, will be the initial money supply for a new central bank. So all the public-private debt, that money is going to be in the trillions. That money is going to be in the trillions, in the trillions. So that's going to be a new currency called the UE. UE, U dot, based on the US dollar, based on the US dollar, based on the US dollar. U dot, universal, E dot, exchange, U dot, universal exchange unit. Universal exchange unit, universal exchange unit. So it's going to be U dot, universal, E dot, exchange unit. U dot, universal, E dot, exchange unit. So the UE based on the US dollar. We're going to set an interest rate level of 10%. So it could be 9.9, 3.33, 1.56, 6.1, 9.3, 8.0, 7.70. So basically below 10%. Below 10%, below 10%, below 10%, below 10%, below 10%. So that's what it's going to be. Below 10%, right? It's going to be below 10% by principle. So it can be 9%, 9.6, whatever the case may be, by 10. And this currency is going to be the UE. That's what I'm calling on my astrological brother, of course, to support it, of Microsoft, of BlackRock, and Blackstone, to support it for the creation. To support it for the creation, of course, of the UE, of the universal exchange unit, of the universal exchange unit, universal exchange unit, universal exchange unit, universal exchange unit. So that's what we're gonna do. Create the universal exchange unit, the universal exchange unit, the UE. U dot universal E dot exchange unit. The universal exchange unit, the universal exchange unit, the universal exchange unit. Preferably by biometrics. Like I said, my astrological brother, Bill Gates, Mark Zuckerberg, and of Blackstone, and BlackRock are two different financial institutions. So they're different, so we're going to have to do it together. Right? So that's what it is, and that's what it is, you know. So we're going to create the UE. I just had a little bit of humor, a little French idea for a little comedy, a little clip, you know, for a movie.
Quebec movie when they passed, and see my cousins there, my family North Americans, so I always like when I see people, of course, jogging, and I always get these a little bit of a comedy, comedy ideas and rock and roll on the go. So it's always when I get it on the here on the month, and I get creative ideas and I get inspirations, and I always meditate. Everything, the firefighters, LOV, across North American Collective, firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, and grocery store clerks, all involved in the production, distribution of food, 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 and the butchers, the bakers, Hydro-Quebec workers, who build the dams, build the dams, build the dams, and who's got to finance mass fitness. So with all that money, the public and the private debt, that money supply will be for this new currency. That's what I'm calling on my astrological brother Bill Gates of Black Stone. And Black Rock is not the same as Black Stone, I think. But basically what I'm saying is that it takes the public and the private as financial institutions. It's going to take the private and the public financial institutions. It's going to take both to work together, public and the private, and everything that I do is fundamentally a call for a public-private partnership across what I call the collective North American civilizational complex, across North America, basically across the complex, or the North American civilizational collective across North America, basically. So that's what it is, and that's what we do. So sometimes I just do. It's as much as I'm a philosopher and my things, philosophies, and it's my philosophy, so it's the philosophies, and that's what I am, XYZ, XYZ, and we gotta get it on the go. So that's what we're gonna do, so that's what we're gonna do for the LOV, and that's what I do for the go. So the UE, Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, for the creation of the UE is the solution. And with all that money, we're gonna, of course, be able to mass finance rebuilding of infrastructure, rebuilding, rebuild infrastructure, and we're gonna mass finance citizens to work out, train, exercise, and build more bridges, build more hydroelectric dams here in Quebec, and rebuild the infrastructure, highways, and bridges across North American collective civilizational complex. That money will enable us to do so. Through the curse of Asperger's, I've suffered, struggled, but I present to you a blessing, the DRT, the debt refusion to you, 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 the D, debt, the R, refusion, and the T, theory, the debt refusion theory, for the creation, of course, of the UE, Universal Exchange Unit, U dot, E dot, Exchange Unit, just like they did in Europe, but with my DRT, that is going to be all the public and the private debt, which is going to be the initial money supply. We're going to set an interest rate level thereof after that event on all loans. Is going to be 10% minimum. Not going to be able to make less. It's going to be able to get more. Not more than 10%, but it's going to be less. It's going to be XYZ, so my cousins there shirtless, posing up some looking good, encourage them to work out, train, exercise, and we're going to be able to mass finance people to work out, train, exercise, just like they're doing there. Exercise, and mass finance fitness, and mass finance my program, and people to work out, train, exercise. I'm going to see if in the month of the Leo, I'm going to be able to get that fit, and it's going to be a month of fitness, month of Leo for yours truly, and we're going to be drilling it hard starting Wednesday. It's going to be Leo. It's going to go by the river a lot because it takes that water and that fire. So anyways, that's what it is here. And I'd like to see that matchmaking. I already got that hope. And we got to get that HYD. So super important to get that good loving. And the butchers, the bakers, the truckers now, construction workers, rock and roll, always thinking about the construction workers, on those cranes, they build the buildings, more social housing starts with the construction workers, like WAL, WAL, to have support to build the three, the three, the Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, with the House of the Dragon, Simple Austere Pyramid, and
of course, the Rainbow People's Palace. Those are the two that yours truly wants to build, and yeah, those are the two that yours truly wants to build, and it's XYZ. Super important, to work out, train, exercise, and have been calling for people to work out, train, exercise, and super important to get that LOV, man. Get a good LOV. See, that's why you gotta do your diligence, because that's squirrels and rabbits and a lot of flora fauna here, of course, to get it on the XYZ. So it's all important to get that XYZ, XYZ, XYZ. So it's always important to be grateful, thankful, and civilization is a privilege. Civilization is a privilege. And gotta get it for the XYZ, XYZ. So gotta get it for the LOV. So gotta get it on the path of the bicycles here. I gotta be watching out for bikes, because my brothers and sisters are cyclists. I'm in the public, so I got added responsibilities, duties, and obligations, and gotta get a little bit of duties and obligations in the public citizen for me to have safety, for my brothers and sisters to have safety, and for us collectively to have safety, so that I harm none. My individual work with yours and ours and us together, getting XYZ and seeing them, of course, happy and joyous. And here's the plantation zone after the fence. You gotta get it on the XYZ, and do that translation, and that's what that says. That's French, and I wish I could put some more translations here, but I gotta get it on the XYZ. So we gotta get it on the do some of those double trouble. So once again, farmers, thinking about the farmers, the truckers, the butchers, the nurses, all those, of course, who are involved in the production, distribution of food. Look at these. I don't know if those are edible, but see, you get a little bit of marvels of nature here. Mushrooms in French is champignon, mushrooms in French is champignon, mushrooms in French is champignon, and you get a little bit of glimpse right there, see? I don't know, of course, how edible they are, if they're edible or not, but you get yourself those mushrooms, man, see? Mushrooms right there. See, I got something in my left eye. Better get going. So that's the DRT, debt refusion tea. We're gonna take all the public and the private debt. We're gonna refuse it. So all the debt, public and the private, my debt, your debt, our debt, collective debt, my 10,000, yours, coast to coast, ocean to ocean, Canada, US. We're going to convert it to US dollar. That's going to be the initial money supply for this new central bank, and we're going to issue the new currency called the UE, U dot universal E dot exchange unit, based on the US dollar. So it's going to be based on the United States dollar, and that's what we're going to be doing. That's what we're going to be doing. It has to be. There's the only solution. We are now paying double than what we paid in just debt servicing. In other words, just paying the interest. We pay so much interest now. It doubled from 2021 to 46.5. See another mushroom. So it's 46.5 billion. A billion is 1,000 million. So can you imagine how much interest we pay? That's a lot of interest. So that's so much interest that it's not sustainable. No matter what we say, the left and the right, there's no solution, brothers and sisters, but my DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE. There's no other solution but the DRT, for the creation of the UE. There's no other solution but the DRT for the creation of the UE. There's no other solution but the DRT for the creation of the UE. At least where we are now, financially, economically, from the point of view, there's no other solution. That's, I can say 100%, and that's the DRT, my theory, presented on the table with trillions of kisses, push-ups, hugs, squats, and here yours truly is, of course, right here is, of course, where I want to build the Forgotten Goddess Temple, and the House of the Dragon right here. In a pyramid, austere, severe, Scarlet Spartan, and House of the Dragon face to face with the Forgotten Goddess Temple with kisses, trillions of kisses, rock and roll, freestyles of the GODDSS. Adrian Hanna Dragon being reborn during this COVID. I ain't got money to change my name yet, but we're changing, and I died during COVID, being reborn here. I want to build with a pyramid, scarlet, crimson, red. Red is a shade of crimson, and scarlet are shades of red. Basically, pyramid, simple, austere. I only need 3 rooms, sleeping quarters, and of course here I need the Forgotten Goddess Temple. All I need here, 7 stories high, circular, to go up for kisses. That's what I want to build with the third one. Rainbow People's Palace, Forgotten Goddess Temple, credit kisses. And here I love LOV to stretch.
with of course with this little LOV here to get a little bit of that stretching and somebody put a little bit of a they brought in some building here. See, maybe somebody gonna answer the call. Construction workers go to credit. Trains of kisses, trains of kisses, trains of push-ups. Gonna credit trains of kisses, trains of push-ups, trains of kisses. I see that somebody has brought something there, which can be a first, I guess. So I'm gonna stretch with this. And there we're gonna go, there we're gonna go, there we're gonna go. So again, do not pollute, don't mind that smoky, but pick it up after yourself. So the DRT, only solution, House of the Dragon here. I see somebody brought that. See, that's new, because I know that's new, NEW. So that is new right there. So see, that is a nice piece, because see, that looks different from the others, and I know that wasn't here last week I came, because I come several times a week. This is my second home, the mountain. So, and that's been brought, and somebody had brought it here as an extra piece, so it looks chiseled up. So maybe somebody already donated that rock for the House of the Dragon and the Forgotten Goddess Temple. Got my first donation, $25.44 a few weeks ago from a fellow Aspie. Thank you. Mon premier don, la première fois, le premier don d'un Aspie, premier don en Aspie l'année d'un couple de mois, $25.44, so I am financially struggling, but I'm grateful, thankful, so everything that I got, I'm always thinking about the butchers, bakers, nurses, doctors, and grocery store clerks, all involved, of course, in the production, distribution of food, all involved in the production, distribution of food, all involved in the production, distribution of food, so I'm not totally selfless. I try to be balanced out, but not totally selfish either, if I can do massages, kisses, of service, I'm gonna do it, because so don't be so selfish, if you're a billionaire, tough economic times for the past, since COVID, 3.5 years, finance people to work out, train, exercise, 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 finance people to work out, train, exercise. Super important, give to charity. Food security starts with the farmers. Construction starts with the construction workers, and here at top of the mountain, it's important to mention that we got it, of course, on the XYZ, and we've been served, and we got to do a little bit of service to security. That's the Dragon Army Initiative, the dream, the dancing goddess and the Dragon Kingdom, so that is the dream for the North American Collective Complex. Build more satellites, open more mountains to me, like that Cheyenne, in case of thermonuclear war, coast to coast, what I call the Skyhawk, North American Skyhawk, for defense only. Defense, we're gonna play that D like the hardball ball, and Tom Brady, like I'm defending Purdy and Tom Brady for the 49ers, gonna play that defense 24/7, or I play defense, and we're gonna get it on the drill, and super important to stay hydrated and get it for the exercise. So once again, for the reference, of course, is the Skyhawk, of course, to get it on the Hawk, the HAWK, the Hawk, HAWK, the Hawk Initiative, for the sky, to get it on the Hawk, for the defense, of course, to build more satellites, and we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on the love, to get it on the XYZ. Super important to stay on that hydration and get it in the sun, and getting me some LOV, so super important, to get on the fitness and get on the love, and here they're getting some of that good loving, they're here, and they always get to get that LOV, super important, to get on that X and that Y and that Z, and basically do some push-ups, some hawks, and some of those X's. Sometimes they gotta be crossed, and they gotta be done, and sometimes it takes the doers and the thinkers, the philosophers. It's if I just discuss about it, it's gonna be discussion, and it's gonna stay in the realm of theory. So my citizen integration theory, be the DRT, the only solution, of course, to be implemented across the collective North American civilization, across the
Collective North American civilizational complex, you know. That's what it is. That's what it is. So we gotta get it on the love, you know. So gotta get it on the love, and here people are enjoying their business, enjoying their LOV, you know. So that's what they enjoy, and that's what they like doing, and that's what they like for that LOV, you know. So it's super important to get that hydration, you know. So super important to think about matters, and you know, it's super important to get that doing, you know. So gotta get it on the XYZ. So it's super important to not pollute here, and I'm gonna go hydrate and gotta get it on the X, and I'll just love to paint a little bit of those benches here, you know, a little bit of those benches, and you gotta get a little bit of those benches, and I gotta be mindful of those who build all the sewers so I can drink water there. So I can drink water there, and oh yeah, man. Get ready to hydrate. So we gotta thank those who built these. Imagine all the work to build for me to have water here. For me, for you, for us. So much work has been done to lay all the pipes for us to be able to hydrate right here, right? To drink clean water. Imagine. Miles and miles of pipes. Thank you. All to the workers. So anyways, thank you. Those who built it, 20th century LOV. I don't know your names, but I gotta say a little bit of gratitude, man. Can you imagine? Yeah, so it's always meditating, you know. So here we are, man, at the greatest city. Greatest city, we're gonna switch to that French because we're not bad province and we're gonna go and get hydrated. So we want to stay hydrated, and we're gonna get it on the XYZ, and saw somebody hugging, and gotta get it on the XYZ, you know. So that's all we came here to do, man.
People are here. LOV a little bit. You know, that's what it is, man. Love for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. We gotta hydrate a little bit some more, man, you know. So if you don't hydrate, you know. So gotta flow in, you know. So gotta get it in, man. Gotta get it for the drill, man. You know. Gotta get it for the X. Oh yeah. Look at that skyscraper, man. Isn't that a beauty? Thinking about the mountains we're gonna open up and all the people here loving a little bit of something. A little rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. LOV for those firefighters, LOV so that you can see. For the X and for the Z, for the white and for the black and for the rainbow, what I said. True north, strong and free, for that brave and about old fighting. Sometimes you gotta get a little bit of that loving. It ain't all about loving. It ain't all about fighting. Sometimes body gotta be that eating. Eating starts with the farmers, and look at those skyscrapers, man. Imagine all those buildings on the skyscrapers and on the cranes, you know? Cranes, man. I just love cranes, and cranes enabled us to build all this. Without the cranes, skyscrapers would have not been possible, right? So cranes enabled us to build the skyscrapers up. See, it's the greatest city in the world. Not pyramid. That's my favorite there. That pyramid, see? That's the pyramid right there, see? We gotta get that pyramid. We gotta open up some mountains, man. We gotta get it so those, see, they're gonna get it on the XYZ and we're gonna get them more, see? On the river, of course, there's been a lot built, and we got building like 45 years ago when they built, so we can go all the way to the Great Lakes. All the way to the Great Lakes we can go, you know, to get it in, man. So, anyways, a little pissed off here. We're gonna switch it to that French in 3, 2, 1. What time is it? C'est le temps pour le France qui l'a qui. On va chanter une chanson ici sur le Mont-Royal pour les amoureux qui font l'amour, pour les fermiers, les pompiers aujourd'hui, pour la déesse et la pleine lune. C'est la déesse et la pleine lune, la déesse et la pleine lune, la déesse et la pleine lune. Et puis, les gens qui ont fait l'amour, qui se donnent des câlins, j'ai déjà bien aimé ça. Fait que ça fait toujours une bonne histoire. Fait que pour les pompiers, pour les administrateurs qui font du travail. Fait que dans les travaux publics, pour en faire, bien sûr, du travail, on va faire vers le soleil. Vers le soleil. On y va.
Eh bien, à la marche, à la marche. Bon, on va faire la gratitude. La gratitude, la gratitude. Toujours bon pour commencer par là. Gratitude, gratitude. La gratitude. Que mon loyer est payé. Ma facture d'électricité est payée. Puis j'ai du café et du thé. Puis super important de faire l'entraînement physique. De l'entraînement physique, de l'entraînement physique. De l'entraînement physique et de l'entraînement physique. Pour l'entraînement physique, super important de faire. L'entraînement physique à 24 sur 24. Pas 24 sur 24, il faut dormir des fois. Il faut se reposer des fois, prendre du repos. Mais moi, je fais l'entraînement physique. Fait que c'est toujours... l'entraînement physique en temps supplémentaire, on va continuer pour une chanson de rock'n'roll avec amour aujourd'hui pour la pleine lune. Vous savez que je suis quand même un mystique, un comédien, artiste, athlète, avec rare amnésie rétrograde, puis qui a survécu la COVID. Oh! Ouais, un oiseau rouge, comment vous le préférez, le cardinal qu'on appelle. Cardinal. Et bien sûr, pour l'entraînement physique, super important de faire de l'entraînement physique. Et bien sûr, super important de faire de l'entraînement physique que je vous encourage à faire de l'entraînement physique, super important de faire de l'entraînement physique. Bien sûr. C'est super important. Il y a encore une fois une chanson ici dans la forêt. Ah, les mains les pleines, les pompiers, amour. Amour en nos pompiers, amour aux infirmières, ceux qui changent des couches dans les garderies des infirmières. Les produits qui produisent, le produit alimentaire, les boulangers, les charpentiers, les électriciens, l'Hydro-Québec. Une danse pour l'Hydro-Québec, Pour l'Hydro-Québec, une danse. XYZ, une danse. Pour l'Hydro-Québec, toujours. Pour les boulangers, les pompiers amour. Et pour faire de l'entraînement physique. Et bien sûr, pour faire pour la pleine lune. Que ça soit pour la pleine lune. Aujourd'hui, la célébration de la déesse. 3 jours jusqu'à quand le mois rentre dans le lion. Bon, je ne vais pas rentrer dans les choses spirituelles, mais on y va aujourd'hui pour la gratitude de mon loyer. Puis j'ai payé mon loyer pour le mois de juillet. Puis présentement, je vis juste un stress financier. À part ça, ça va. À part être stressé financièrement, mais je suis joyeux. Puis votre dragon arc-en-ciel, là, faisant la marche, l'entraînement physique, et vous encourage tous et toutes à faire de l'entraînement physique, super important. Et faites attention car c'est une zone de plantation, il faut planter plus d'arbres. Je ferai blablabla. Une danse pour planter blablabla des arbres blablabla. Et bien sûr, le soleil fait chaud. Et je suis 4 saisons et ici avec votre aide. Et bien de la comédie justement tantôt, mais en voyant avec mes cousins, parce que vous savez, les Québécoises, les Canadiens nord-américains, je vous considère comme ma famille, puis mon rêve, c'est fondamentalement un appel pour un partenariat public-privé, blablabla, pour le collectif de Civilisation Americain, puis ici, avec votre aide, je veux qu'on vous m'aide, les bisous, genre crédit des milliards de bisous, pour la construction
du temple de la déesse oubliée, du temple de la déesse oubliée, puis la pyramide, du dragon rouge, écarlate, la pyramide rouge, écarlate, rouge, rouge, écarlate, avec le temple de la déesse oubliée. Cet étage en pyramide, cet étage en pyramide, bien sûr, à cet étage, puis le temple du dragon, bien sûr, une pyramide rouge écarlate, à 3 chambres juste besoin, puis une troisième bâtiment, le palais du peuple arc-en-ciel, c'est 3 bâtiments. 3 que je veux bâtir en Amérique du Nord, puis ici, bien sûr, le temple de la déesse oubliée, puis ici, je dois dire que je viens de voir, parce que je viens ici comme 3 fois, 4 fois, des fois 5, 6 fois par semaine, c'est ma deuxième maison à Mont-Royal, là, puis je vois qu'il y a eu quelque chose de la poussière, puis quelqu'un qui a amené cette roche, peut-être le premier don de cette roche. Puis moi-même, pour mon travail d'artiste, quand je suis artiste, philosophe, artiste et théoricien indépendant, c'est bien sûr, là, puis j'ai eu le premier don de 25$ et 44 cents. J'ai eu le premier don de 25$ et 44 cents. J'ai eu le premier don de 25$ et 44 cents. Par un aspi, parce que l'Asperger's, encore une fois, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique et mentale. Encore une fois, l'Asperger's n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique et mentale. C'est une condition de neurodivergence psychique et mentale. L'Asperger's, être aspi, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence mentale et psychique. Ça fait qu'on est prédisposé d'avoir des intérêts obsessifs. Puis vous savez, mon royaume, puis mon domaine, puis mon empire, c'est de la géopolitique. Puis je suis maître de la géopolitique depuis des années. Je me réveille, je fais des analyses, des théories, puis j'écris bien des théories puis des protocoles pour, bien sûr, et en géopolitique, tout ce qu'il y a à faire avec le monde de la géopolitique. Puis je me réveille le matin, nous autres, les aspions, on a une routine, puis c'est l'entraînement physique parallèlement à la géopolitique, puis ça fait que je vais marquer en août, puis en septembre, puis en septembre, je vais marquer 7 ans depuis que j'ai sorti de la dépression, bien sûr. J'ai sorti de la dépression quand j'ai travaillé de Canada de côte à côte, bien sûr. Quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, ça m'a fait sortir de la dépression, puis être suicidaire, ça m'a fait sortir de la dépression, puis être suicidaire, puis ça m'a fait sortir de la dépression, puis être suicidaire. En 2017, en août, j'ai traversé le Canada de côte à côte, puis cet événement-là dans ma vie, ça m'a fait dire tellement de choses à voir puis à faire au Canada, là, au Québec, que j'ai commencé à m'entraîner. J'ai commencé mon entraînement physique depuis, j'ai perdu comme 40 livres. Correction, 2 fois, j'ai perdu comme plus que 80 livres. Plus que 80 livres. Plus que 80 livres. Et bien sûr, pour ça fasse de l'entraînement physique, bien sûr, pour en faire avec mes écritures, puis tout le travail que j'ai fait pendant des années, puis je continue au quotidien, je fais mes vlogs sur YouTube, je suis YouTuber, puis j'ai eu des emplois, mais avec l'Asperger's, on rencontre ces difficultés, garder des amis, puis j'ai perdu 99% des amis que je me suis fait ces dernières années à la parade gay, puis tout, puis je dis, je suis étrange, puis oui, je suis étrange, mais c'est ça l'Asperger's, c'est une condition de neurodivergence, mais il n'y a pas de danger, je suis pas dangereux pis tout ça, mais je joue juste sur la défense, par exemple. La défense, comme si je serais au Super Bowl, en train de défendre Purdy, parce que mon équipe, c'est San Francisco, là. Mon équipe, c'est San Francisco, c'est mon équipe. Mon équipe est San Francisco, puis comme si je défends Purdy ou Brady, comme si je défends Purdy, Brady, comme si je défends Purdy, Brady, comme si je défends Purdy.
Puis Brady, comme si je défends Purdy pour Brady, bien sûr, c'est le Super Bowl, je suis pour la défense, pour la défense, pour la défense, pour la défense, bien sûr, pour la défense du collectif, bien sûr, de Civilisation Americain. Fait que, that's all avec ça. Puis d'ici dans la forêt, bien sûr, que ça fasse pour le travail ensemble, bien sûr. Puis si je vous fais, bien sûr, appel pour ne pas polluer. Si polluez pas, s'il vous plaît, ne laissez pas des bouteilles parce que on a des marmottes, des biscuits. Faut pas laisser trop parce que là, ben, les emballages, tout ça, les canettes, tout ça, il faut mettre ça dans le recyclage ici, s'il vous plaît, parce que j'en ramasse des fois, ça fait des années j'en ramasse, puis c'est super important de les mettre dans les vidanges parce que bon, tu sais, on a des marmottes, on a des lapins, des lapins, pas des lutins. Justement, tantôt, j'avais une idée pour me transformer en un lutin, là. Le lutin de la montagne, parce qu'ici, quand je viens, tu sais, j'ai mes idées de création. Puis je suis artiste aussi, je suis artiste qui crée des chansons rock'n'roll 24/24, la géopolitique, l'entraînement physique, puis le rock'n'roll, puis la création artistique chez nous, c'est ça qui se passe, la création artistique, rock'n'roll 24/24, des idées pour le cinéma québécois, pour le film, du dialogue, un peu de comédie, drame, un peu de fantaisie, un peu de science-fiction aussi. Un peu de science-fiction aussi. Je suis artiste, je suis philosophe, je suis athlète indépendant aussi, la danse. Et mon sport préféré, la danse. J'ai hâte aux Olympiques, ça s'ouvre bientôt, les Olympiques. Fait que je vais voir Go Canada, Go bien sûr. Je suis Canadien, Québécois, Canadien, Nord-Américain. Bravo à notre équipe. Puis, vous savez que moi, j'y crois de réincarnation. Puis, des fois, j'étais né homme-femme. Maintenant, vous avez le 50-50, androgyne. Je suis androgyne. Puis, je venais, je suis mort dans la COVID. C'était comme la mort. La pestilence puis la maladie, c'était comme la mort. La pestilence puis la maladie, c'était comme la mort. La pestilence puis la maladie. La COVID quand je l'ai eu. La COVID quand je l'ai eu. La COVID quand je l'ai eu. La COVID quand je l'ai eu moi-même, bien sûr. Ça a fait que la COVID, ça a fait, bien sûr, que la COVID... ça m'a fait renaître, puis je suis mort de la COVID, puis il n'y a rien que je veux retourner en arrière. J'offre mes services, j'offre mes talents, puis je mets sur la table la théorie de la refusion de la dette. C'est l'unique théorie, bien sûr. La seule et unique théorie qu'il faut mettre en valeur, puis c'est ça qu'il faut ça, puis mettre en valeur ma théorie, là, c'est ça qui est ça, puis that's all avec ça, c'est là qu'on arrête, puis avec l'Asperger, ça a été une malédiction, mais maintenant, je suis joyeux parce que j'ai accepté ces 3 années et demie, là, les 42 mois, 44 mois, j'ai dit, ben oui, j'ai l'Asperger, c'est sûr et certain, j'attends, je fais des démarches, ça fait des années, j'attends après médecin, ça fait des années, j'attends après, ben pas des années, mais des mois que j'attends après un centre d'Asperger, mais c'est pas grave, il faut avoir patience, mais il n'y a pas de médicament pour l'Asperger, il n'y a pas de médicament, c'est pas traité par les médicaments, l'Asperger, c'est juste faire la gestion de mes symptômes, puis des fois, je parle tellement, ou je parle de mon sujet, puis les choses sociales sont un peu difficiles, on a nos forces, dans nos forces, bien sûr, dans les intérêts obsessifs, c'est qu'est-ce qu'on maîtrise. C'est vraiment, on est des docteurs, là, comme dans ces domaines-là. Puis même si on n'est pas à l'université, quand même, c'est des choses qu'on fait 24/24 quasiment. Tu sais, je me réveille, puis c'est la géopolitique, puis je regarde les nouvelles, je fais des analyses, je compare, puis je vais dans le passé, puis je fais une révision, puis c'est toujours la géopolitique chez nous, tu sais. Avec l'entraînement physique aussi, comme vous pouvez voir, je fais des marches, puis l'entraînement physique, puis j'ai créé mon propre entraînement physique, puis même je peux vous dire, bien sûr, que j'ai prévu la situation actuelle, j'ai la preuve, en 2019, là, j'ai fait une analyse en géopolitique, puis j'ai prévu la situation actuelle. En 2019, j'ai prévu, bien sûr, une conflagration internationale, soit une 3e guerre mondiale. Puis bien sûr, depuis plus que 7 ans, quand je suis sorti de la dépression, j'avais fait cette analyse en géopolitique, puis j'avais commencé à prévoir une conflagration internationale, mais en 2019, j'avais fait une analyse plus en profondeur, puis j'ai créé un système d'entraînement physique pour y aller parallèlement avec cette situation où que les citoyens devraient avoir une mobilisation puis devraient se mettre en forme. Puis je suis fier d'avoir créé ce système qui ne requiert aucun équipement puis qui augmente la condition physique.
J'ai fait des centaines. Puis ici, vous voyez un poème, ça parle de la tonnerre. Ça parle de la tonnerre. Puis bien sûr, j'ai écrit de la poésie. Puis des chansons rock'n'roll de la tonnerre sur la montagne. Des lutins, ça va faire des lutins binants qui courent sur mon cousin binant bleu. Puis qui s'habillent des chatouilles, puis je des bisous, puis des câlins, puis des abeilles. Des abeilles. Hey, ma tante, pas besoin de se déshabiller. Puis qu'ils fassent, puis je chatouille, puis que des marmottes, des lutins dans la belle province. Les lutins. Qu'ils se fassent comme des... Qu'ils se fassent les lutins. Les lutins. Je m'imaginais tantôt, là. Le lutin de la montagne, ça c'est une comédie un peu adulte. Une comédie adulte là, québécoise. Là, genre le déclin de l'Empire américain, mais tu sais, 16 ans et plus, là, le lutin de la belle province, puis il apprend à chanter du rock and roll, puis je ferais le rôle du lutin, puis je serais comme un lutin, genre, puis ça fait des choses comme ça, mais anyway, ça c'est comme le lutin, bien sûr, que ça fasse, bien sûr, le lutin qu'on fasse, bien sûr, ensemble. Et ici, il faut pas piller dessus parce que c'est la nature, bien sûr, qu'on aide la nature. Fait que c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on fasse ensemble, bien sûr, pour en voir, bien sûr, les lapins qui sont là, puis les lapins qui sortent des fois, bien sûr. Il faut les regarder, bien sûr, pour ne pas qu'on fasse le pied dessus. Fait que c'est ça, les lutins, fait que faut toujours que je traverse ici. Si vous venez ici, faites attention, surtout quand il y a eu la pluie, parce que ça glisse, hein. Fait qu'ici, là, si vous venez, vous n'êtes pas habitué avec ça, vous n'êtes pas habitué avec ça, vous n'êtes pas habitué avec ça, bien sûr, tu sais, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu sais, tout ça, fait qu'il faut que je fasse des affaires comme ça ici, puis il faut que ça soit, faire attention quand on peut ici, fait que c'est des choses comme ça. Mais c'est justement pied dessus, puis il faut un pied par en avant de l'autre, puis c'est super important, bien sûr, de faire une estimation quand vous venez ici, là, si vous trouvez que c'est trop difficile, je vous conseille pas de venir par cette pente, parce que c'est en pente, ça tire les jambes, tu sais, il faut se plier les genoux, puis surtout après la pluie, là, il y a de la pluie, fait que là, vous voyez qu'il y a tu sais, c'est mou, ça glisse, fait que, il faut faire une jambe à droite puis à gauche. Puis anyway, je viens d'avoir faire de lutin bien sûr pour faire les affaires avec les lutins. Là, puis c'est toujours de la comédie. Je fais, mais c'est pas juste la comédie, c'est comme la drame comédie. Mais c'était un peu comme 16 ans et plus, 14 ans et plus, parce que là, tu sais, au Québec, en Amérique du Nord, là, je prends même 14 ans et plus, là, c'était un peu, avec des thèmes un peu adultes dedans, là, mais la comédie, tu sais, c'est pas vraiment de violence, là, tout ça, mais juste plus de comédie, un comédie-drame, genre le lutin, tu sais, puis il y a le lutin, puis sur le Mont-Royal, puis ça serait peut-être joué avec Patrick Huard, puis bien sûr, vous savez que je veux faire le troisième bon cop, bad cop, le troisième bon cop, bad cop, je vais faire le troisième bon cop, bad cop, moi, puis quand même, c'est des choses que il faut que je fasse ça. Je peux pas en parler plus, là, parce que, tu sais, je vis juste une crise financière en ce moment, tu sais, ma crise financière en ce moment, c'est une crise financière, bien sûr, que je vis, mais je suis joyeux, tu sais, j'ai pas d'autres problèmes en ce moment. Ma santé mentale avec la gratitude, c'est la gratitude, je trouve, mais en tout cas en parlant pour moi-même, je trouve que ça me fait apprécier les choses, tu sais.
La gratitude, ça en fait. Hein. Parce que je pense, depuis que je suis mort de la COVID en 2020, en février puis mars, qu'on a mort de la pestilence, je pense toujours, les choses qu'on prend pour acquis. Tu sais, juste pour penser à ça, juste pour aller boire sur la montagne, comme tantôt je parlais en anglais, là, boire de l'eau, là. Tu sais, au 21e siècle, ça a pris tellement du travail pour mettre toute cette affaire, là, pour qu'on ait de l'eau potable en haut. Pas juste en haut, mais je parle chez nous aussi, là, mais pour avoir de l'eau potable. Tellement de travail des travaux publics. Chante pour les travaux publics. Pas besoin de l'eau bénite. Une bière à la place. Hey, c'est du travail qu'ils font. Puis je viens de les voir en train de changer. Puis je sais qu'il y a beaucoup de travail qui se fait en ce moment. Tu sais. Beaucoup de travail maintenant. Puis c'est du travail, c'est physique, c'est dur. Puis imaginez-vous tout ça. La civilisation est un privilège. Hein. La civilisation est un privilège. Mais ça, la civilisation, là, c'est un privilège, la civilisation. La civilisation est un privilège. La civilisation est un privilège. Puis bien sûr, c'est technique. Ça date de l'ère de l'Empire romain, quand même. Tu sais, ça date depuis longtemps. Tu sais, c'est pas nouveau, mais ça prend de la maintenance. Puis au 20e siècle, je veux juste m'attacher la ceinture parce que quand je descends, là, la ceinture, ça devient un peu louche, mes pantalons. Fait qu'il faut toujours que je resserre. Je resserre mes pantalons, puis toujours, je resserre mes pantalons, bien sûr, je resserre bien sûr mes pantalons, bien sûr, je resserre mes pantalons, je resserre mes pantalons, je resserre mes pantalons, je resserre mes pantalons, et bien sûr, faisant la ceinture, faisant serrer la ceinture, faisant serrer la ceinture, faisant serrer la ceinture, puis, là, tu sais, dans ça, parce qu'en descendant, la ceinture, elle pop, elle s'ouvre, puis, vous savez que j'en ai discuté auparavant, ça fait des mois que j'en discute, là, mais pas que je suis aspi, j'ai l'Asperger's, puis que je suis androgène gay pansexuel, androgène pansexuel, je suis pansexuel, puis c'est juste que j'ai des cicatrices, puis j'ai une cicatrice sur qu'est-ce que j'appelle mon clitopénis, j'ai une cicatrice, là, puis ça me gratte des fois, j'ai quand même des fois la fusée arc-en-ciel, pas la déesse, des fois ça bénit pour rendre plaisir à mes frères et sœurs qui en viennent, mais bon, en tout cas, j'ai une cicatrice, puis j'en parle ouvertement, je parle ouvertement de mes choses, puis, ben, qu'est-ce que j'en connais, parce que je dis souvent que ma mémoire, c'est un blackout, là, quand j'étais jeune, je m'en souviens avoir déménagé, là, puis, je m'en souviens avoir déménagé, puis, je m'en souviens avoir déménagé. Commencé à m'entraîner, j'étais en dépression puis suicidaire, puis je m'entraîne, puis c'est ça que je fais, puis c'est ça que j'adore faire avec du rock'n'roll, puis je suis un philosophe, un artiste, un athlète qui est ouvert pour les affaires, pour mes services, tu sais, pour mes services ici, puis le soleil, mon papa, c'est la lune pleine, jusqu'à mercredi, c'est hier, ça a été la lune pleine de hier ça a été la pleine lune de hier, ça a été la pleine lune, ça a été la pleine lune hier ça a été la pleine lune hier, puis c'est ça avec hier, ça a été la pleine lune, puis c'est ça qu'il faut faire, bien sûr, que ça fasse de la pleine lune, puis il faut sortir dans le soleil, bien sûr, des fois, il faut sortir dans le soleil, bien sûr, puis prendre une masse du soleil, ok, mon papa, puis wow, ça fait du bon sorti. En voyant l'avion, j'invite le monde qui vient ici en tourisme parce qu'on a des belles places. Mes frères et sœurs, cousins en cyclisme. J'adore ça les voir. Je trouve ça un beau sport. Moi, j'ai pas d'argent pour une bicyclette et pour une guitare, mais j'ai eu mon loyer payé. J'ai payé mon loyer, payé ma facture d'électricité, puis j'ai du café électricité, puis j'ai même des saucisses, puis j'ai même... Et j'ai du bacon chez nous. Imaginez-vous, merci pour le don. J'ai du bacon chez nous, puis j'ai du bacon chez nous. T'imagines ça? J'ai du bacon chez nous, puis... T'sais, ici j'ai ma famille, je dis toujours, mais Québécois, Québécoise, puis Canadien, vous êtes ma famille, puis j'ai une famille que je considère comme famille, puis que je veux marier, mais en mariage ouvert, peut-être cocold, là, peut-être cocold, anyways, mais parce que je suis pansexuel, tu sais. Puis j'aime ça faire le matchmaking. Comme je disais tantôt, j'avais fait tantôt, c'est la semaine passée pour moi. Puis
parler avec quelqu'un, il me parlait, j'ai posé une couple de questions parce que je suis curieux, j'ai tellement d'affaires, la curiosité, là, puis il m'expliquait un peu, puis j'ai demandé s'il était célibataire, ben il dit, ben, quand tu t'en vas en voyage, il faut que tu voyages aux îles de la Madeleine, puis c'est là que tu vas trouver quelqu'un. Il me dit, les îles de la Madeleine, c'est loin, ça, les îles de la Madeleine, parce que, tu sais, les îles de la Madeleine de Montréal, c'est quand même un bout, là, c'est... Québec, c'est tellement gros, puis c'est ça que ça, quand j'ai sorti de la dépression, il y a 7 ans, mais c'est là que je veux aller. À Saint-Adrien, juste Saint-Adrien, il y en a deux, tu sais, à Allemagne, il y en a deux. C'est tellement de choses à voir juste en Amérique du Nord, mais moi, ça m'a fait sortir de la dépression en 2017 en août. En 2017 en août. En 2017 en août, puis quand je suis allé en haut, puis en septembre, tu sais, en haut, puis en septembre, puis ça m'a fait sortir de la dépression, puis ça m'a fait sortir de la dépression quand j'ai traversé le Canada, parce que j'ai dit qu'il y a tellement de choses à voir, puis à faire, bien sûr que ça m'a fait sortir de la dépression, puis j'ai été suicidaire, puis en dépression, puis c'est ça que ça m'a fait voir, bien sûr, comment de choses qu'on a, comment des choses qu'on a ici au Québec, là, puis je vais aller m'hydrater, j'étais au vidange les affaires, puis je vais discuter de la TRD, puis on va faire un peu d'entraînement physique, ou que j'ai pas fait l'entraînement physique avant, puis on va tourner la tête de gauche à droite, hein. C'est super important de tourner de gauche à droite la tête quand t'es froid, mais c'est sûr qu'on a bien sûr pour en traverser, bien sûr. Il faut qu'il y ait des voitures qui passent. Fait que des fois, les freins, bien sûr, ils fonctionnent pas. Ou le citoyen pèse sur l'accélérateur. Là, fait que c'est toujours des choses comme ça qu'il faut qu'on y aille, bien sûr. Il faut qu'on fasse ensemble. Puis bien sûr, il faut que je fasse prudence. Tu sais, la prudence pour la sécurité, parce que tu sais jamais, hein, les freins peuvent mal fonctionner. Puis si le citoyen conducteur, il pèse sur l'accélérateur, puis à place de peser sur le frein, puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut que je fasse attention, puis c'est toujours des choses comme ça qu'il faut qu'on fasse un peu, bien sûr, ça, un peu ici, bien sûr, mais qu'on fasse ici, pour faire l'amour un peu. L'amour, ben, avec de l'eau, je parle, hein, faire l'amour avec de l'eau, mais il y a du monde qui se tient par la main, fait que c'est bon, fait que ici, je vais juste jeter ça ici. Tu sais, ici, ça va, ce que je viens de faire, parce que faut pas laisser les choses comme ça, là. Faut pas laisser ça, je viens de ramasser quand je suis malade. Ça peut tuer un lapin, ça peut tuer une marmotte, ça peut tuer comme un écureuil. Fait il faut les mettre dans le recyclage ici, puis il faut faire attention à ce que vous mettez dans le recyclage, s'il vous plaît, parce que des fois, ça va pas dans le recyclage. Tu sais, ça va dans le recyclage, là. Mais des fois, je vois des choses qui vont pas dans le recyclage, comme, tu sais, ça va dans le recyclage des poubelles, mais ça va aller dans la poubelle, là, parce que je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a le verre comme ça, tu sais? Je vais mettre ça dans le verre là-dedans, puis je vais mettre ça dans les poubelles, parce que, tu sais, des fois, là, c'est pas tout qui va dans les recyclages. Comme ça, je suis pas sûr, il y a un doute, fait que je vais juste le mettre dans le recyclage les autres, là, puis je vais mettre ça ici. Bien sûr, là, je vais mettre ça ici, bien sûr, pour en mettre ça là-dedans. Parce que des fois, on sait pas, tu sais. Des fois, on sait pas. Il faut juste mettre ça là-dedans, comme ça. Ici, il faut le couvrir aussi, tu sais. Il faut le couvrir, parce qu'ici, il manque de couvert, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, tu sais. Faut que je m'hydrate, man. L'hydratation. C'est super important que je m'hydrate, on va boire de l'eau.
Ah. Ah. Oh yeah, on y va, on va discuter. La TRD, la théorie de la refusion de la dette. Que là, c'est le temps pour la TRD. C'est quoi la TRD? Mais ça vient que j'ai été maudit par l'Asperger, que j'ai étudié la géopolitique et puis les finances publiques, ils font partie en géopolitique, la géopolitique pour en faire la géopolitique. Fait que la TRD, la TRD, TRD, la La TRD, la théorie de la refusion de la dette, c'est la TRD, c'est ma théorie bien sûr que j'ai faite bien sûr. La TRD, c'est ma théorie bien sûr. La TRD, c'est une théorie que j'ai conçue, puis c'est la seule et unique solution en ce moment. En ce moment, c'est la TRD. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, puis ça, je suis fier de l'avoir conçu, puis faire le développement de cette théorie, que bien sûr, ça l'a fait, bien sûr, la TRD, la théorie de la refusion de la dette pour la TRD, que ça a fait, bien sûr, c'est la seule et unique solution qui peut nous sauver de où qu'on est, bien sûr, d'une manière financière. Là. Puis c'est quoi la TRD? C'est la théorie de la refusion de la dette qui contient, bien sûr, la théorie d'intégration monétaire. Puis la théorie d'intégration monétaire, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe? Fait qu'en Europe, bien sûr, ils ont fait de la TRD, mais d'une autre manière, ils ont fait de la théorie d'intégration citoyenne, théorie d'intégration citoyenne, théorie d'intégration, la théorie d'intégration citoyenne, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, bien sûr, en Europe, les Allemands, bien sûr, ils ont pris leur monnaie ancienne, ils l'ont laissé faire, fait qu'ils ont fait la théorie de la refusion de la dette, c'est la théorie d'intégration monétaire, puis c'est qui contient la même théorie qu'ils ont fait de l'application en Europe. Fait que les Européens, bien sûr, ils ont fait l'implémentation de cette théorie qui s'appelle la théorie d'intégration monétaire. Fait qu'en Europe, les Allemands, ils ont laissé faire le Deutschmark, ils ont laissé faire le Deutschmark, et bien sûr, ils ont laissé faire le Deutschmark, et bien sûr, les Italiens ont laissé faire le lira, et bien sûr, les Français ont laissé faire le franc. Et ils ont adopté une unité d'échange commune. Ils ont une unité d'échange commune. Ils ont adopté un niveau d'échange commun, une unité d'échange commune. Fait que, bien sûr, on va faire la même chose. Fait que la même chose, mais par une théorie un peu différente. Mais ça contient la TRD. Ma TRD, dans le fond, de votre dragon arc-en-ciel, ma théorie, c'est la théorie de la refusion de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Fait que la TRD, c'est important que vous tenez compte que, à cause de l'Asperger's, mes souffrances et ma addiction, je peux vous donner une bénédiction sur la table parce que c'est la seule et unique solution. Mais cher Québécois et Québécoises, avant que je continue, je dois dire bravo à quelqu'un qui a fait un bel comme c'est de l'art. Si vous voyez quelqu'un qui a fait de l'art, il a pris le temps puis il a fait de l'art. Fait que juste, pieds pas dessus, faites attention si vous passez par ici, laissez faire parce que ça a fait du bon construction, ça fait comme un petit village. Peut-être c'est des enfants ou des pères, puis famille, puis mère, puis famille qui l'ont fait ensemble. Ils ont bâti un petit village ici, qu'on pouvait voir, qu'on pouvait constater, puis voir. Puis regardez,
Des escargots, escargots. En anglais, escargot, c'est snails. En anglais, escargot, c'est snails beaucoup. Hey, vous avez de la visite. Hey, qui a construit ça, regardez là aussi. C'est des escargots. Et bien sûr qui sont venus. Et voilà, un petit village qui a été fait ici. Fait que c'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette se contient la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire. Fait que ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire. C'est que là, c'est théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire. Fait que ça contient de cette affaire-là. Ça contient la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire. Fait que on va prendre toute la dette ensemble. On va faire tout ensemble, bien sûr. On va faire la théorie d'intégration monétaire. On va faire ensemble, bien sûr. C'est là, prendre toute la dette public-privé, et bien sûr, ça fasse une solution, parce que là, on est rendu qu'on paye 46 milliards, un milliard, c'est 1000 millions. C'est 1000 millions, bien sûr. C'est 9 zéros, 1 milliard, bien sûr. Fait que c'est ça qui est ça. Et on paye tellement d'intérêts, là, au service de la dette, tellement d'intérêts, bien sûr, qu'on paye sur la dette, bien sûr. Fait que c'est ce qui est ça. Il faut faire la théorie d'intégration monétaire, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, on fait la théorie d'intégration monétaire, bien sûr, ici, vous pouvez sentir, bien sûr, pour faire ensemble. Donc, la TRD, c'est la théorie de la refusion de la dette, théorie de la refusion de la dette qu'il faut faire ensemble. Fait que maintenant, je vous l'explique. Puis on va parler un peu de la TRD, qui est la seule et unique solution, mais québécoise, il n'a pas d'autre solution. J'aimerais s'en faire, mais... Fait qu'on va faire... On va prendre toute la dette, puis encore une fois, je dois dire, bien sûr, pourquoi je dis que c'est la seule et unique solution, c'est parce que, écart, mes chers Québécoises, combien qu'on paye d'intérêt, ça a doublé, là, de 20, en 2020-2021, on payait 20,3 milliards. Maintenant, en 2024, 46,5. Faites-le. C'est plus que le double qu'on paye il y a 3 ans, là. On paye en 2020-2021 le budget de l'année 2020-2021 au fédéral, on payait 20,3 milliards. Le double, 20,3 fois 2, ça aurait fait 40,6. Vous pouvez vérifier, là, ces numéros-là. Ces numéros-là sont vérifiables, ces numéros-là sont vérifiables, on peut les vérifier, bien sûr. Ces numéros-là, on peut les vérifier. Fait que c'est 46,5 milliards. Ça a plus que le double, bien sûr. Fait que c'est 46,5, bien sûr. Fait que c'est 46,5 qu'on paye d'intérêt, bien sûr, sur la dette publique. C'est ça qu'on paye d'intérêt, qu'on paye d'intérêt, bien sûr. Qu'on paye d'intérêt. qu'on paye d'intérêt, bien sûr, sur la dette publique et privée, bien sûr. Oh, regardez ça, comment c'est beau, ça. Et c'est beau, ça, regardez ça. C'est beau, ça. Et regardez. Et c'est la nature, c'est quelque chose. Faut admirer, bien sûr. Puis, faut faire l'admiration, bien sûr. Puis, l'admiration, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse.
Ah ouais. C'est- Le plaisir, man. Ah, man. Fait que théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette. Ah, la comédie, man. Un petit peu de comédie, mais c'est quand même sérieux, là, parce que la TRD, c'est la seule et unique solution, bien sûr. On ne peut pas avoir d'autre solution que la TRD. Fait que je vous l'explique, c'est quoi? Parce que là, vous pouvez checker les vérifications, bien sûr. C'est qu'on paye tellement d'intérêts, bien sûr, sur la dette publique. Là. C'est tellement d'intérêts sur la dette publique que c'est rendu qu'on paye trop d'intérêts sur la dette publique. Fait que, il faut bien sûr faire une démarche, puis il faut faire l'implémentation de la TRD. Il n'y a pas d'autre solution. Je vais m'arrêter là pour l'expliquer. En faisant un peu d'entraînement physique ici, puis faisant un peu de ponts, c'est toujours bon pour en faire des ponts. Puis j'admire un peu, bien sûr, ici la roche. Fait que je vais faire ça, puis pour en faire l'entraînement physique avec l'entraînement physique. L'entraînement physique. Fait que on va prendre toute la dette public-privé, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Si vous faites les vérifications de comment qu'on paye d'intérêt, on paye 46,5 milliards d'intérêts. Fait que maintenant, en ce moment, la seule et unique solution, c'est la TRD. Fait que la TRD, qui contient la théorie d'intégration monétaire, c'est bien sûr ce qu'on fait dans l'Europe. Les Allemands, ils ont laissé faire le lira. Les Italiens ont laissé faire le lira. Et bien sûr, les Allemands, ils ont laissé faire le Deutschmark, le Deutschmark, le Deutschmark. Les Italiens, les Français ont laissé faire le franc. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, on va prendre toute la dette, mon 10 500, ton 10 500, de côte à côte, bien sûr. Fait que mon 10 500, le mien, le vôtre, de côte à côte, on va faire la refusion. Fait que toute la dette publique-privée, ma dette, mon 10 500, le mien, le tien, le vôtre, le nôtre, ensemble, on va faire ensemble toute la dette publique-privée. Fait que mon 10 500, le mien, le vôtre, le mien, le tien, de côte à côte, et on va faire une refusion. Parce que moi, je parle que l'implémentation de la TRD, c'est pour l'Amérique du Nord, ou qu'est-ce que j'appelle en tant que philosophe, le collectif de civilisation nord-américain, le collectif de civilisation nord-américain, le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, ou le complexe de civilisation nord-américain. Et bien sûr, toute cette dette, ma dette, mon 10 500, le mien, le vôtre, le nôtre, mon 10 500, avec le tien, le mien, mon 10 500, avec je ne sais pas combien vous avez, X, Y, Z, les citoyens, mais moi, en tant que citoyen privé, j'ai 10 500 de dette. Fait que mon 10 500 de dette, le mien, le tien, le nôtre, de côte à côte, de côte à côte, de côte à côte, bien sûr, juste de côte à côte, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va faire de côte à côte, mon 10 500, le vôtre, le mien, le vôtre. Fait qu'on va ramasser tout ça ensemble, bien sûr, de côte à côte, avec le Canada, les États-Unis puis le Mexique. Fait qu'on va devoir faire la conversion vers la conversion, et bien sûr faire la conversion dans la devise des États-Unis, car la devise, le dollar des États-Unis, c'est encore la devise de change et numéro un dans le monde, le dollar des États-Unis, pour les finances internationales, les échanges du monde, puis le tourisme, c'est encore la monnaie d'échange dans le monde, numéro un dans le monde, le dollar des États-Unis. Puis on va devoir faire la conversion. On va devoir convertir la dette, tout cet argent-là de la dette publique-privée du Canada de côte à côte, en dollars des États-Unis. Fait que le peso du Mexique, on va devoir faire la même chose. Fait qu'avec le peso du Mexique, on va devoir faire la même chose.
Et bien sûr, on va faire la même chose avec le pays du Mexique, l'Haïti. L'Haïti, s'ils veulent. Mais je parle pour le Canada et les États-Unis, premièrement, pour l'Amérique du Nord. Ça peut être transatlantique avec les membres de l'OTAN, parce qu'on forme une alliance militaire avec les Européens qui s'appelle l'OTAN. Puis le nouvel pays, c'est le 32e pays qui vient de se rejoindre, c'est la Suède. Là. Fait que ça peut être fait avec la Suède, mais aussi, bien sûr, il faut faire l'implémentation. Il faut faire l'implémentation. Fait qu'on va en prendre le compte à compte, la dette. Fait que tout ça, cet argent-là, toute la dette publique-privée, ça va être toute la dette publique-privée, incluant mon 10 500, ça va convertir dans la devise des États-Unis parce que, n'oubliez pas, il va falloir convertir toute la dette publique-privée du Canada, le dollar du Canada, puis le peso mexicain, puis la gourde d'Haïti s'ils veulent, mais Canada et États-Unis, on va devoir convertir tout cet argent-là dans la devise des États-Unis, la dette publique-privée du Canada, le dollar canadien. Fait que cet argent-là, tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Ça a été de l'argent initial pour la fondation d'une nouvelle banque. Parce qu'en Europe, la théorie d'intégration monétaire, bien sûr, les autres, ils ont fait une nouvelle banque aussi pour l'euro. C'est ça qu'ils ont fait, là. Les Allemands, les Italiens, les Français, ils ont fait la création d'une nouvelle banque là-bas, tu sais. Fait que c'est quelque chose de similaire, pareil, mais différent parce que nous autres, tu sais, on forme un collectif nord-américain quand même, tu sais, avec le Québec, puis le grand compromis du Québec qu'on a fait, le français, puis pour avoir la continuité de la paix puis l'harmonie sociale, puis bien sûr avec nos frères et sœurs noirs, les 13,3, 13,4% de mes frères et sœurs citoyens de l'Amérique du Nord sont noirs, puis tout ça, on a fait le grand compromis pour travailler ensemble, pour vivre ensemble, pour l'égalité, puis on continue, on a du travail à faire, moi-même aussi, blablabla, pour le racisme, mais j'offre, qu'est-ce que j'offre à tout le monde, des bisous, puis câlins, des chatouilles, puis c'est ça j'en ai, bien sûr. Ben, en tout cas, la théorie de la refusion de la dette, mes chers Québécois et Québécoises, les souffrances que j'ai vécues à cause de l'Asperger's, je peux dire que c'est une bénédiction sur la table pour moi, pour vous, pour nous tous. Parce que c'est pas juste pour moi-même, c'est pour tout le collectif nord-américain, pour le complexe nord-américain, bien sûr, bien sûr, bien sûr, pour le collectif nord-américain. C'est ça, bien sûr, hein, pour le collectif nord-américain, bien sûr. Fait qu'on va prendre toute la dette, bien sûr, toute la dette, bien sûr, publique-privée. On va prendre tout ensemble, bien sûr, pour prendre tout le collectif nord-américain, bien sûr, pour le collectif nord-américain, bien sûr, pour le collectif nord-américain, bien sûr. Et toute cette dette-là, ça a fondé une nouvelle banque. Fait que ça a été de l'argent initial pour cette nouvelle banque qu'on va appeler, bien sûr, l'argent initial pour cette nouvelle banque qu'on va appeler, bien sûr, Louis. U. Unité, E. Échange universel. UI. U.E.UI. Louis, égal au dollar des États-Unis. Fait que ça va être égal et pareil la valeur de l'argent des États-Unis. De l'argent des États-Unis. De l'argent des États-Unis. Fait que Louis, unité, échange universel, unité, échange universel. U. Unité, E. Échange universel. Louis. UI égale au dollar américain, égale au dollar américain, égale au dollar américain, égale au dollar américain, égale au dollar américain. Bien sûr, c'est ça que ça fasse, bien sûr, bien sûr. Pour faire pour la devise, pour la devise des États-Unis, bien sûr. C'est ça qu'on va faire. On va faire pour la devise des argents. Toute la dette publique privée, on va faire un ramassage. Toute cette expérience-là. Fait que unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle. Fait que on va prendre toute la dette publique-privée, ma dette, mon 10 500, le mien, le vôtre, le mien, le tien, mon 10 500, on va ramasser tout ça ensemble. Fait que ça va faire comme un gros chiffre dans des milliards. Ça va fonder une nouvelle banque. Cette nouvelle banque, on va l'appeler comment qu'on l'appelle, mais c'est pareil à la devise de l'euro, mais ça va être notre monnaie, ça va s'appeler Louis.
U point unité, E point échange universel. Parce que c'est ça l'argent fondamentalement. C'est pour unité d'échange, pour acheter, vendre du bacon, que ça ce soit les produits, puis les biens alimentaires ou d'autres biens produits, le linge, tout ça qu'on fait. C'est ça, c'est une unité d'échange, l'argent. C'est ça, ça sert à un but, ça a un but. Fait qu'on va faire sur la devise des États-Unis, on va mettre un taux d'intérêt de 10%. 10% maximum après qu'on l'implémente, faire l'implémentation de ma théorie qui s'appelle la TRD, théorie de la refusion de la dette, puis qui inclut la théorie d'intégration monétaire, c'est qui est exactement ce qui ont fait les Européens en Europe. Fait que c'est ça qu'il faut retenir simplement. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, et bien sûr, on va faire toute la dette publique-privée, puis on va la ramasser ensemble, bien sûr. Le bulletin. Fait que bien sûr, on va prendre tout ça ensemble, l'unité d'échange universelle, unité d'échange universelle. Fait qu'on va prendre tout ça ensemble. UI, on va créer l'UI, unité d'échange universelle. C'est la solution, il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez dire oui de la gauche, de la droite, 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 mais c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner la gauche, la droite, c'est la seule et unique solution. C'est la TRD, la théorie d'intégration, la théorie de la refusion de la dette avec la théorie d'intégration monétaire. Vous pouvez dire non, oui, mais c'est non. Là, comment qu'on paye d'intérêt, c'est 46,5 milliards. Juste servir de la dette. Payer l'intérêt, c'est 46,5 milliards. C'est rendu de 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. Ça aurait été 40,6, 40,6. Fait que là, on paye 46, c'est 46, 46 milliards, 1 milliard 109 millions. Fait que mes chers Québécois et Québécoises, il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule et unique solution qu'on a. Fait que la TRD, il faut faire l'implémentation. Puis c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez. Jusqu'à l'avenir, je ne sais pas, le pape changera quoi que ce soit, mais c'est la seule et unique solution. C'est la TRD de votre dragon arc-en-ciel. C'est prendre toute la dette public inscrit privé, mon 10 500, le mien, le vôtre, la nôtre, la tienne, tout ça ensemble, toute la dette publique privée, on va la ramasser, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis, on va mettre ensemble, on va avec les États-Unis, on va mettre tout ça ensemble, on va créer une nouvelle monnaie, l'unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, unité d'échange universelle, ça va s'appeler cette monnaie UI. U point, unité, E point, échange universel. That's it, that's all, rock and roll. C'est la seule et unique solution. En ce moment, il n'y a pas d'autre solution. Puis ça, vous pouvez dire, vous ostinez tant que vous voudriez, mais chers Québécois, Québécoises, mais ma famille, des fois, on est dysfonctionnel, mais c'est la seule et unique solution, mes chers. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez dire oui, mais c'est non. Je commence à marcher encore. Je vais m'hydrater encore un peu, voir si on a de l'eau, là, mais il n'y a pas d'autre solution. Ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez dire oui, non, mais non. C'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette, parce que là, on paye tellement d'intérêts, qu'on paye sur la dette, bien sûr, publique. On paye tellement d'intérêts sur la dette publique, c'est rendu que c'est le double depuis 2020-2021. Il n'y a pas d'autre solution, bien sûr, que la TRD. C'est pour en faire un paquet avec, là. Mais c'est ça qu'il faut faire, l'implémentation de ma théorie de la refusion de la dette. Ça, c'est clair, avec toutes les imperfections, toutes les souffrances, toutes les luttes, tout ça que j'ai eu, que j'ai vécu, mais par l'emploi que ce soit, mais c'est la TRD, mes chers, vous présente sur la table, puis that's it, that's all là-dessus, pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez dire oui, non, mais... Non, mes chers, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Ça peut être des docteurs en finance avec des doctorats, mais on peut s'ostiner de la gauche, de la droite, il n'y a pas d'autre solution que la TRD, qui contient encore une fois la théorie d'intégration monétaire, et on va prendre toute la dette publique-privée, la dette publique-privée, bien sûr. On va prendre toute la dette publique-privée, on va ramasser ça ensemble. Ça va fonder, ça va faire le financement d'une... Ça va être, bien sûr, une finance, bien sûr, des finances,
on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 500, on va ramasser, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque, bien sûr, qu'on va appeler, comment qu'on appelle, la Banque de l'Amérique du Nord intégrée. Mais, puis avec cet argent-là, ça va fonder une nouvelle monnaie. Comme qu'ils ont fait en Europe. Parce que ma théorie de la refusion de la dette, encore une fois, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Ce qu'ils ont fait en Europe, bien sûr, ce qu'ils ont fait en Europe, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Fait que la TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Il n'y a pas d'autre solution. La TRD qui contient la théorie d'intégration monétaire. Pas d'autre solution, je vous dis, sans solution. 100% sûr et certain. 100% sûr et certain, il n'y a pas d'autre solution, bien sûr, c'est la seule et unique solution, c'est la seule et unique solution, c'est la seule et unique solution, et bien sûr, c'est la seule et unique solution qu'il faut faire l'implémentation, pour en faire l'implémentation directement, puis c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, bien sûr, pour la TRD, pour la théorie de la refusion de la dette, pour en faire, bien sûr, la TRD, théorie de la refusion de la dette, pour l'implémentation, bien sûr, pour en faire, puis s'il vous plaît, ne pas polluer, ici, ne pas faire la pollution, bien sûr, je vous dis, qui n'a pas fait la pollution, parce que on a des marmottes, puis les choses qu'il faut qu'on fasse, et bien sûr qu'il faut qu'on fasse des marmottes, et bien sûr qu'il faut qu'on fasse pour regarder, puis faire le regard ici, pour en faire de la solution, puis des solutions il faut qu'on fasse avec des travaux publics, et les travaux publics, il faut que bien sûr la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette, la TRD, la théorie de la refusion de la dette, pour faire l'implémentation, pour faire une nouvelle monnaie qu'on va appeler la UI, unité d'échange universelle, que soit pour en faire la TRD, la théorie d'implémentation de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette, TRD. Pour la création de l'UI, on va prendre toute la dette publique privée, bien sûr, les 10 500 $. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD en ce moment. Et donc, c'est quoi encore une fois, ça contient la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement qu'est-ce qu'on fait en Europe. C'est exactement qu'est-ce qu'on fait en Europe pour la création de l'UI, de l'euro. On va faire pareil, bien sûr, on va prendre toute la dette publique privée, bien sûr, qu'on va faire ensemble pour la TRD, toute la TRD, bien sûr, pour la théorie de la refusion de la dette. On va prendre toute la dette publique privée, puis on va faire le ramassage pour que ça soit bien sûr pour la TRD, pour la oui. Et bien sûr, il faut faire une et deux théories pour faire l'implémentation de la TRD, pour la théorie d'implémentation pour la création de cette nouvelle monnaie d'échange qu'on va appeler l'UI. Avec du recours aux méchants québécois, il n'y a pas d'autre solution. Je vous ai présenté sur la table la seule et unique solution en ce moment qu'il faut qu'on fasse le plus possible, parce que c'est la seule et unique solution qu'il faut qu'on fasse pour la TRD, pour l'implémentation, pour la création de l'unité d'échange universelle. Fait que c'est cette solution qu'il faut faire l'implémentation. Il n'y a pas d'autre solution. Et bien sûr, il faut faire la solution pour l'implémentation. Ici dans la forêt, je vous encourage à faire de l'entraînement physique. Et bien sûr, si vous donnez de la charité, faites le millionnaire, donnez de la charité, ne soyez pas si égoïste. Je ne suis pas parfait loin de là, je ne prétends pas à être parfait loin de là, j'ai du rock'n'roll, mais je ne suis pas si égoïste, j'aurais des millions fondés un peu et donner un peu de l'argent, de la charité, pour le baby, des bisous, des châteaux, j'en ai pour le rock'n'roll, puis faire de l'entraînement physique. Avec cette théorie, l'implémentation de la création de l'UI, avec tout cet argent-là, la dette publique privée qu'on va constater cette nouvelle banque, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure, bâtir plus de centrales d'Hydro-Québec, puis on va pouvoir financer les gens, faire de l'entraînement physique. Et moi, je vis simple, austère. Et bien sûr, en vivant simple,
Hostile, je suis à votre service 24/24 pour la défense du collectif de civilisation nord-américain, pour la défense du collectif de civilisation nord-américain, pour la défense du collectif de civilisation nord-américain, avec des votes puis par la République démocratique, l'Union de l'Amérique du Nord, la République démocratique, la République du Nord, la République démocratique de l'Amérique du Nord. On y va pour le collectif, pour les enfants, puis la jeunesse. Amour avec du rock'n'roll, on va aller boire encore, faire l'hydratation bien. Faut faire l'hydratation, fait qu'on va aller s'hydrater bien comme faut. Et on va faire pour l'hydratation de sa face, ici, sur la montagne, sur la montagne, sur la montagne. Et avec du rock'n'roll, let's go bilingual rock'n'roll. For the butchers, for the farmers, for the nurses, for the doctors, for those grocery store clerks. We're gonna get it on the H1H. We're gonna get it for the truckers on the road. We're gonna get it for the truckers on the blow. Gonna take it on the road. For those butchers and the bakers, for the goddess, that's the full moon sing it. Full moon sing it, that's the lipid. For the nature, here we do it. In the nature, rock and roll. For those satellites up in let's go. Satellite up in the go. Satellite up in the flow. In the flow up in let's go. Hey, remind me of some Rambo, here we go. For the butcher and for the love. For the art and for the server. For the love and for the left. For the right and for the sight. For the life and for the light. For the X and for the day. For the day and for the hey. For the slay and for the bay. For the bay and for the do. For the you up in the sea. For the sea up in the do. For the don't pollute, I'm into you. Don't pollute, I'm into you. For the nurses and those doctors. For the grocery store clerks. They gotta be up in saluting. They gotta be up in the shooting. Hey, up in the lubing. See up in the wolf, they be crying that wolf, they be crying for the do, they be crying for the do, they be crying for the you, they be crying for the sue, they be crying for the soup up in the loop, for the soup up in the shoot, for the looks up in the do's, for the do's up in the looks, for the brew, and I see you, and the sun up in the shining, and the doors up in the lightning, and the doors up in the sighting, and the doors up in the lightning for the lightnings, for the light up in the lightnings, for the sight up in the side days, for the D's up in the B's, for the freeze up in the keys, for the keys up in the seas, for the seas up in the trees. Please do not pollute. If you come on the mountain, that's a please. I don't mind you some drinking, but you gotta put it in that recycling. Gotta put it on the road. Gotta put it for let's go. Gotta put it for the farms. Gotta put it for the tow. Gotta put it for the blow. Gotta put it for the tow. Gotta put it for let's go. Gotta put it for you know. Gotta give up in the shade. Gotta give it for the love. Gotta give it for the extra. Gotta give it for the set. Set up in the hot and left. Set up in the hot and left. Set up in the hot and left. Set up in the hot and blessed. Set up in the hot and left. For the left and for the right. North America up in Canada got a full moon. Got us right. Got us right up in the light. Just the freestyle rock and roll it. 24/7 for the sun shining heavens. Sun is shining levens. For the French up in the French. For the dudes up in the love. Hey, une chanson la pleine lune. Que ça soit bien sûr chez nous. Chez nous de la belle province. Regarde, ne pas polluer, puis il faut mettre la peinture sur les bancs et ça dure. Tête dure. Ça casse avec le cheval, ça passe. Les chevaux de la police, j'ai pas vu aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a. Et ça fasse un beau prune, puis ça fasse une beau solitude, puis ça fasse un let's go, puis ça fasse un pin let's go, puis ça fasse un pin de oh, puis ça prend un pin de do, puis ça prend un pin de you, puis ça prend un pin de do, et la pin de beau bisou, et la goddess of the goddess, priestess, yeah, they don't like it, la prêtresse de la déesse, la déesse de la prêtresse, pour les pour les états, pour les forces yeta. So we gotta get that do, we gotta get the you. LOV up in the soup, for the butchers and the bakers and the nurses and the doctors. Gotta give it for the living, gotta give it for you see it, gotta give it for you be it, gotta give it for the being, gotta give it for the seeing, gotta give it for the deeds. Don't throw no dices, that's a yet. Throw some dices, that's upset. Throw some dices for the love, for the goddess, build a temple. Soutenez la construction du temple, du temple, du temple. Le temple de la déesse oubliée, soutenez. Le temple de la déesse oubliée, le temple de la déesse oubliée avec la maison du dragon. La maison du dragon, la maison du dragon.
le temple et la maison du dragon, avec le temple de la déesse et du dragon, avec le palais du peuple, arc-en-ciel, arc-en-ciel. On va aller s'hydrater, we're gonna go get that hydration, man. Super important again, do not leave trash in the forest. Ne laissez pas dans la forêt. So this is the main road, so I go mostly deep in the forest around the Balkans. It's a big forest on the mountain here, Mount Royal. One of the three peaks, Mount Royal proper here. In the heart of the metropolis, 2.5 million people. It was the biggest until 2009, I think. Most populated. Jusqu'en 2009, c'était la plus peuplée. Bien sûr, jusqu'en 2009, regarde, look at the hawk. Get a hawk. Right? C'est l'épervier. Gotta get it on the XYZ, and that's the hawk right there. We gotta get it on the XYZ. Ça, c'est l'épervier là-bas. You know, and that's what we gotta get doing with that, you know. So it's that HAWK, man. HAWK. Hawk Island, that's what it is, man. And here we go. Next, man. I gotta give him a little bit more hydration, man. I'm happy, joyous. Financially stressed, but I'm happy, joyous. Je suis en stress financier, mais je suis quand même joyeux, you know. So just gonna put the oil back in, and actually I'm just gonna use it to wash a little bit. It's hot. A little bit of washing. Children are happy, youth are happy, I'm happy. La jeunesse est de bonne humeur, je suis de bonne humeur. That's what matters, the youth, man. La jeunesse, for them here, North Americans unite, you know. Pour la jeunesse, qu'on s'unisse pour la defense, Dragon Army, l'armée du dragon, public private partnership initiative, l'armée du dragon, public private partnership initiative, Dragon Army, public private partnership initiative, to LOV, man. Kisses and hugs. Channel the aggression with kisses and hugs, man. C'est l'agression avec des pompes et de l'amour, man. Somebody making it over here. Oh yeah, man. Gotta get that hydration. Hydration, man. Oh yeah. That's an overtime workout, man. L'entraînement physique en temps supplémentaire. We're gonna go on the road, man. Gonna hit it up half more hours. Still got about half an hour to go. So, and from here to my place, about 2 hours. Jusqu'à chez nous, c'est encore 2 heures. So, it's overtime, man. You know. I'm happy when I see couples, and I'm happy when I see couples. Je suis de bonne humeur quand je vois des couples, you know. Quand je vois des couples, it brings me hope, joy, you know. Hydrate.
just had a little bit of comedy in my mind. It's not good comedy, you know. Sometimes I get comedy and I laugh at myself. Just read my mind. So I'm not laughing at people. I don't laugh at people. I'm an artist, so I do a lot of comedy. Je fais beaucoup de comédie, and sometimes I laugh at the things I say. Des fois, je ris des choses que je dis, mais you know, like my rainbow imagination. You know, l'imagination en arc-en-ciel. You know. So we're gonna get it. Yeah, super important to hydrate. Put some cream, you know? Put some cream. The sun is strong, the soleil est fort. You know? Oh yeah, well that was fun, and I just want to go once and down the stairs, and you can come back, you know. Je veux juste monter un peu sur les escaliers and go up and down the stairs, you know. Yeah, this needs to be a little paint, you know. It'll be a nice little painting, you know. So. Nice little painting or something, you know. So it's gonna go up and down the stairs, and gonna get on the hydration a little bit. Gonna get it up and down and do some stairs. Oh, I gotta recycle something though. Gotta recycle this. I don't want to carry it on. Je dois recycler ça parce que ça, still going there, you know. This, don't leave stuff like this in the forest, you know. Because you leave this in the forest, you get this in the forest, and then it's gonna get eaten. It's gonna get eaten by chewed on, and it's gonna pollute and it damages, you know. So put it here. See, this is where it goes. Now, as a matter of fact, because I opened it. I don't know how many people touched it. So what I'm gonna do is I gotta do throw this one also. Je dois rajouter ça aussi. Fait just for the sake of the flora, fauna, you know, just recycling, just pour la flore puis la faune, just recycler puis dans la forêt if you go in the forest. And now because of course I don't know people's personal hygiene, so I gotta do of course a little bit of disinfectant with hand sanitizer avec le désinfectant des mains, you know. Here it is, so that's what we're gonna drill, let's go. 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, man. That's 3 more seconds, and gotta get it on the go, so you know, I gotta go XYZ, you know. Gotta go XYZ, and gotta go up, man.
Anybody wants to finance, I go up and down these stairs 300 times. Quelqu'un veut financer que je monte puis je descends, 300 fois, 300 fois, 300 fois, 300 times, 300 times, 300 times, up and down these stairs. Que je descends. I go up and down these stairs. Up and down these stairs, man. Up and down these stairs. Up and down these stairs, you know, I go up and down, man. Que je descends puis je monte. 300 fois, 300 fois, 300 fois, 300 times, man. Up and down these stairs, man. Ah, rock and roll with it. Avec du rock and roll, avec ça. Wasn't what I good rock and roll, you know. Always farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Toujours pour les camionneurs, les bouchers dans les boucheries, les infirmières dans les boucheries, les infirmières, oui. Ceux qui changent les couches, those changing some of those diapers, smelly. Somebody gotta sing for the LOV for the firefighter, LOV for the butchers, LOV for the nurses. Hey, that's that spider, that's from luck. 2 spiders, 3 spiders. 4 me and my anonymous. She deserves to be 7 times richer than Oprah. 7 fois plus riche. Cobra, we gotta get on the go. And we gotta get it on the nose, so. Son, somebody wrote this, you mind that's my public king, but, hey, don't pollute too much here, you know. Pas polluer trop ici. What time is it? Time to go check, somebody didn't pollute up in sunset and sunrise. Somewhere now. It's always a sunset and always a sunrise, you know. Yeah. Summer now. It's always a sunset and it's always a sunrise, man. So it's happening now, so let's see what time it's for the sunset here. The sunset here, man. You know, coucher de soleil ici, you know. So here we are on the go. You know, here it is. Oh, it's clean. Thank you. It's clean. Here we gotta put a garbage, man. Ici, il faut qu'on mette une poubelle ici, s'il vous plaît. À l'abri 1260 à l'abri sommet. Here we gotta put a garbage. I'm willing to do the volunteer. I'll come here often, so once a week here we're gonna be able to do it XYZ, you know. So explore the mountain, come enjoy, but pick up after yourselves, clean after yourselves, and we rock and roll now towards the sun, man. Towards the sun, I gotta head back to headquarters, you know. Head back to headquarters HQ, 640. I said I'm gonna stay here until 7, so we're gonna drive it in. Do one more hydration, special hydration, and we drive it in out towards the sun by the side, and that's about it for today, you know. It's, I think, also that after this vlog ends, I still gotta march about an hour and a half. Encore 1h30 jusqu'à chez nous, you know, and I got laundry, so anyways, anybody wanna finance that I go up and down the stairs 300 times up and down the stairs 300 fois 300 times, you know, with rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, always thinking about the railroad. How about the railroad conductor and public drivers, bus drivers, for the public transit, man, public workers, you know, it's not all about Wall Street, but there's la bourse, l'argent, les travailleurs publics qui changent les heures qui durent aujourd'hui. Ils changent les couches, les infirmières, les docteurs du public, ça prend le public et le privé pour là-dedans. It takes that public and that private, that's my dream. Public-private partnership, that's my dream. Public-private partnership, my dream, public-private partnership. C'est mon rêve. De partenariat public-privé, c'est mon rêve. De partenariat public-privé, c'est mon rêve. De partenariat public-privé, c'est mon rêve. And we gotta get it on the XYZ. So that's where we drive it in, no? So we drive it in by this side. We can't by that side. We're gonna drive it in by this side, man. I'm gonna see me some LLV, you know? See, there's gotta be a recycle right here. So another recycle, because this could kill a rabbit, a squirrel, a rabbit, chipmunk. Ça peut tuer un lapin, un écureuil, un autre animal qui vit ici, puis la flore. Fait que faut pas laisser ça dans la forêt, s'il vous plaît, mes chers. Do not leave it again. It's just, there's plenty of garbage, plenty of recycling. Just don't leave it here for the buddies. I get upset. Je me frustre des fois parce que, tu sais, je fais un effort, puis des fois, j'en trouve souvent, là, puis faut faire souvent, puis faut que je me tasse. On va courir. Je passe ici, comme ça. You gotta pass like that, you know, so
I gotta get it on the go, you know, so. Yeah, man. Like see couples, man. Yeah, man. Yeah. Oui. OK, je vais vous diriger vers le Belvédère. C'est la première fois que vous venez? Ça fait des années. OK. Fait que là, vous voyez le chemin qui est là? Ouais. OK. Vous le suivez, là. Vous ne déviez pas ni à gauche ni à droite, là, puis vous restez dessus. C'est le gros chemin qui rentre ici. Ouais. Puis vous allez où que vous voyez les bonhommes là, qui s'en vont vers Ouais. là. Fait que vous continuez de même, comme une petite courbe. Fait que vous sortez pas, vous restez sur le chemin principal, puis vous allez jusqu'au bout. Et vous allez commencer à voir les gratte-ciels, vous allez voir le chalet. Puis... C'est bon. Mais anciennement, on ne pouvait pas y aller en auto. En auto, Là, peut-être, mais OK. là, je suis pas sûr. En auto, là, il va falloir que je t'indique, là, mais c'est un beau chemin, je vous le conseille, puis c'est bon. Ben, allez-y. Merci beaucoup. Ça en fait plaisir n'importe quand. Salut, bonne journée. Vous savez qu'il y a de la poésie sur la montagne? Savez-vous qu'il y a des poèmes répartis par la montagne? OK, vous savez? OK, ciao. La poésie... Poetry, man, poetry. Yeah. C'est pas celui-ci. Ça en est vidange, mais...